Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir haben heute den Rat mit einem inoffiziellen Treffen begonnen, nämlich zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Europäische Union hat im letzten Jahr deutlich gemacht, wenn wir schnell, effektiv und geschlossen entscheiden, dass wir wirklich agieren können, wenn es nötig ist. Wir haben zugleich in der Vergangenheit erlebt, dass wenn es eine Einstimmigkeit im außen- und sicherheitspolitischen Bereich braucht und man eben keine gemeinsame Stimme findet, dass man als weltpolitischer Akteur nicht wirklich vorkommt. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen eine Freundesgruppe zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung in der Außen- und Sicherheitspolitik gegründet haben. Es freut mich sehr, dass da sehr unterschiedliche Länder auf unsere Einladung zusammengekommen sind. Unter anderem ist jetzt zuletzt auch Rumänien noch offiziell mit beigetreten, was deutlich macht, dass uns alle in der Europäischen Union, egal ob groß oder klein oder mittelgroß, eint, dass wir auch in der Außen- und Sicherheitspolitik schnell und effektiv handeln müssen. Wenn wir als geopolitischer Akteur wahrgenommen und vor allen Dingen Verantwortung übernehmen wollen, dann braucht man Schnelligkeit und Effektivität. Dazu gibt es bereits unterschiedliche Möglichkeiten, auch im Rahmen der Verträge. Denn klar ist, es gibt viele Bedenken, die qualifizierte Mehrheit im außen- und sicherheitspolitischen Bereich auszuweiten. Deswegen, das, was wir vorschlagen, ist keine Revolution, sondern eine Evaluation. Das, was möglich ist, innerhalb der Verträge auch gemeinsam zu nutzen, um außen- und sicherheitspolitisch effektiver zu sein und geopolitische Verantwortung zu übernehmen. Hier beim Rat ist erneut das Thema Iran auf der Tagesordnung, denn die brutale Unterdrückung in Iran geht leider weiter. Mit der Hijab-Pflicht, die jetzt so angeordnet wird, dass es eine Totalüberwachung gibt, wird unterstrichen, dass die Frauenrechte in Iran weiter mit Füßen getreten werden. Und wir machen hier deutlich auf diesem Außenministerinnenrat, dass wir weiter hinschauen, dass wir an der Seite der Menschen, der mutigen Frauen, Männer und Jugendlichen im Iran stehen. Auch wenn das Thema aus der Öffentlichkeit in den letzten Tagen etwas verschwunden ist, schauen wir hier hin. Wir akzeptieren nicht diesen brutalen Menschenrechtsbruch. Wir akzeptieren nicht das, was in den Schulen passiert, wo mit Gas vorgegangen wird. Wir akzeptieren nicht, dass der Hälfte der Bevölkerung ihre Rechte genommen wird, nur weil sie Frauen werden. Und deswegen haben wir ein 8. Sanktionspaket heute hier auf der Tagesordnung, was wir beschließen werden, mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen, mit Blick auf die Menschenrechtsverbrechen, die dort begangen werden. Und es werden vor allen Dingen weitere Personen, insbesondere auch der Revolutionsgarden, auf dieser Liste sanktioniert, die für diese Menschenrechtsverstöße verantwortlich sind. Wir haben erst am Wochenende erneut auf schlimme Art erleben müssen, mit welcher Brutalität das Regime vorgeht, indem es zu 3 weiteren Hinrichtungen mit Blick auf die Proteste gekommen ist. Auch da machen wir mit dem heutigen Beschluss ein klares Zeichen von der Europäischen Union, dass wir an der Seite der Menschen stehen. Und dann würde ich gerne was zu einem ganz anderen Thema sagen. Ein großer Sprung vom ganz Großen ins Kleine, auch wenn das Kleine in der Europäischen Union dann das Größe immer wieder reflektiert. Und zwar ist heute in Deutschland der EU-Aktionstag an den Schulen der Bundesregierung. Ich bin ja heute hier beim Rat der Außenministerinnen und Außenminister, da ich das nicht schwänzen kann und will, und nehme daher eine Schule, nämlich die Schule am Schillerpark aus Berlin-Wedding, die Klasse 9D, virtuell hier mit nach Brüssel. In dieser Klasse sind nämlich Kinder aus 15 Nationen mit 11 unterschiedlichen Muttersprachen zusammen, verkörpern so ein bisschen auch im Kleinen das, was die Europäische Union im Großen lebt, nämlich Einheit in Vielfalt mit all ihren großen Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten. Und auch das ist, glaube ich, ein Zeichen dessen, dass wir im letzten Jahr erlebt haben, gerade viele junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche, dass sie die Europäische Union tagtäglich leben und auch ein bisschen wissen, was sie ihnen bringt, nämlich ein Leben in Freiheit, was andere Kinder leider nicht haben. Vielen Dank. Zum Problem der Einstimmigkeit in der Außenpolitik ist das 11. Sanktionspaket ein Beispiel dafür. Können Sie das erklären?
Mit Blick auf das Sanktionspaket haben wir bezüglich dem Iran es so, dass alle Länder das unterstützen. Aber gerade bei Sanktionsfragen gäbe es auch die Möglichkeit, wenn es einmal Beschlüsse gab, die bereits beschlossen worden sind, dass man weitere Personen dann auch listen könnte, ohne dass das dafür Einstimmigkeit braucht. Es gibt wie bei allen rechtlichen Fragen darüber auch über viel Diskussion. Und deswegen ist genau dieses Beispiel von Sanktionsausweitung eins, wo wir als Freundesgruppe deutlich sagen, diese Möglichkeiten bei bereits gefassten Beschlüssen dann darauf aufzubauen, das sollte in Zukunft wirklich auch mit qualifizierter Mehrheit stattfinden können. Wie kann das sein, dass Ungarn jetzt das letzte Sanktionspaket zur Ukraine Mit Blick auf das 11. Sanktionspaket zur Ukraine, vorher habe ich zum Iran gesprochen, mit Blick auf das 11. Sanktionspaket zur Ukraine, da sind wir grundsätzlich weiter in der Diskussion. Es ist wichtig und das eint uns alle, dass es nicht zu einer Sanktionsumgehung kommen darf, dass auch wenn einzelne Unternehmen waffenfähiges Material exportieren sollten, dass das Konsequenzen haben muss. Aber es muss ganz klar und präzise und rechtssicher formuliert sein und darüber sprechen wir weiter auch auf dieser Ebene. Gibt es eine neue Marschung der Sanktionen gegen Belarus? Zum Beispiel in den Schlagzeilen zu verhängen, was da in Belarus gar nicht ist. Wäre das der richtige Schritt? Sanktionen sind ja kein Selbstzweck, sondern unterstreichen mit Blick auf Rechtsbrüche, die es entsprechend gibt, dass die Europäische Union darauf reagiert. Und wir haben ja mit Blick auf Belarus auch dort immer Personen mit gelistet und auch Belarus mit umfasst. Und da, wo es nötig ist, werden wir das auch in Zukunft weiter tun. Vielen Dank. Good morning, Vice President. How are you? Good morning. Well, I want to start by remembering that yesterday was the International Day of Solidarity with the political prisoners in Belarus. We are talking about 1,500 persons who are imprisoned in very dire situation. So it's important to remember them, to continue supporting them, to continue putting pressure on Lukashenko regime. The Council will discuss about it also, but the celebration was yesterday. Important to remember that. We will talk about the situation in Ukraine, certainly, and about it, the new package of sanctions and the new tranche of the European Peace Facility. You know that there are important discussions about that. Sanctions is more about circumvention, to avoid that our sanctions being ineffective because in practical terms they are circumvented. We'll see how we manage that. And we will start working on the implementation of the decision of the G7. And I hope that it will bring soon to the ambassadors concrete proposals to implement the decision of the G7 on new kind of sanctions against Russia. As you know, it's a competence of the Council to take these decisions, and I will start working on that. We will discuss about the Corn of Africa, and we will invite our friend from the Western Balkans to share the lunch with us. We will approve a new package of sanctions against Iran for human rights abuses. Remember that 3 people have been executed, and we will adopt this new package of sanctions. You mentioned the next facility tranche. Hungary is blocking it. How do you think you will overcome it? What do you have to give Hungary? Also, the decision-making progress, can this continue for? It's not only the issue of Hungary. This new package of sanctions has some specific considerations that many countries will want to discuss it. The ambassadors at the same time will do at the COREPER, but the political discussion will certainly be about the new tranche of European Peace Facility and the new package of sanctions on circumvention and the way it affects to third countries. The only way of getting out of this kind of things is discussing. Do you think unanimity is a problem in that kind of questions for the foreign affairs policy? Well, you've always been asking for qualified majority voting,
because otherwise it's clear that we are too slow on taking decisions. But what can I do? On the G7 declaration, do you think it's realistic the decoupling from economic dependence from China? Nobody's talking about decoupling. Nobody's talking about decoupling. Nobody wants to decouple. It's about 2.7 billion euros every day of exchanges. And decoupling is something that is not in the agenda. We talk about cancelling excessive dependencies that could become risky, but nobody is willing to decouple the European, Chinese economies. And in concrete terms, how could the G7 industries become more independent from China? We are working on a communication on economic security that will be presented together, the Commission and the High Representative, on the next days before the European Union Council. There will be the answer. Do you think it's acceptable that... You mentioned recently that if China doesn't use its influence on Russia to urge them to push forces out of Ukraine, that would damage ties to the EU. Can you elaborate on that? How exactly will it damage? We presented in the image paper on how to deal with China. And please have a look at that. It's a 6-page paper where these kind of things are being studied. But it's clear that we expect from China to use its influence, and they have a lot of influence, in order to stop the war in Ukraine. We expect that from China, and if China was going to provide Russia with arms, which by the time being is not the case, it will certainly damage our relations, for sure. I represented a clarification on Iran. The new sanctions package would mean adding additional entities and individuals? Exactly. A new package of sanctions. Sorry, have to go. Could you update us on the current progress in the F-16 coalition? When F-16 fighter jets, when can Ukraine expect? That's a good idea. That's a good thing coming of the G7. That finally they decided to prepare the ground in order to provide Ukraine with the jet fighters they need. So I think that the training of the pilots has already started. This is the first thing to do. And I hope that soon we could provide Ukraine with this kind of arms. Is it acceptable that there was no new Belarus sanctions for half a year, do you think? Today there is no new Belarus sanctions today. How should you start the discussions? I don't know. It's not on the agenda today. I cannot tell you when. Syria is back to Arab League. Syria is back to... How do you find it? Thank you. Good morning to everyone. So today we will continue our discussion on the continuation of our support for Ukraine, humanitarian, financial, political and military terms. Later on we will also have a discussion with foreign ministers of Western Balkans. When it comes to Croatia, Croatia strongly supports the EU enlargement to Western Balkans, but at the same time we call for more cooperation and good neighborhood relations, namely upholding the European values, including the rule of law, democracy and principles, and aligning with the EU foreign and security policy remain crucial. We have areas to focus and work with Western Balkans for the prosperity of the region and addressing illegal migration, security, energy and security issues, as well as working for the better interconnectivity of and with the region. Thank you. Minister, just one question. Yes. Tak. Dobrý den. Jo.
Dobrý den, tak dnes se scházíme na Radě ministrů zahraničních věcí. Budeme jednat o 3 významných tématech. Logicky ruská agrese proti Ukrajině je téma, kterému se věnujeme na každé radě. Budeme diskutovat i přípravu 11. sankčního balíku. Dále se budeme bavit o situaci v Africe, v rohu Afriky, tedy Súdán, a také situace v Tunisu. Sankcjowanych příbuzných, sankcjowanych bude ta agenda teď na stole? Já nevím, jestli specificky dneska budeme debatovat toto téma, nicméně je potřeba dokázat najít vhodný právní základ s tím, že určité metody nebo postupy podle mě se dají najít. Je potřeba nicméně to mít také podloženo dostatečnými informacemi, které nemusí pocházet jenom z veřejných zdrojů. Já bych to nechal na expertech. Myslím si, že politické zadání, aby všichni, kdo se podílí na podpoře ruského režimu nebo nějakým způsobem benefitují z toho, jakým způsobem ten ruský totalitní režim funguje, tak mají být postižitelný sankcemi. V jaké fázi momentálně je to jednání toho, nebo ta příprava toho 11. sankčního balíku? Ještě tam prostě probíhá technická i politická debata, uvidíme, kam se to během dnešního dne posune. Je komplikované to jednání momentálně vzhledem k maďarské pozici momentálně, která avizovala vlastně minulý týden, že ten balíček chce blokovat. Jak říkám, ta jednání probíhají a dneska určitě dojde k nějakému minimálně vyjasnění pozic a pak uvidíme, v jaké formě ten balík se posune dál. Nicméně Česko je v tomto velice konstruktivním hráčem a my samozřejmě navrhujeme maximum a také máme možnosti národních listingů, tak uvidíme, jak se to projeví celé. Mě by ještě zajímalo, během jednání se máte setkat taky s českými protěžky ze západního Balkánu. Jaká jsou témata, která byste chtěl případně nastavit? Určitě já připomenu české předsednictví, protože během našeho předsednictví minulý rok my jsme udělali strašně moc pro západní Balkán, ať už je to kandidátský status pro Bosnu a Hercegovinu. Zahájili jsme díky francouzskému předsednictví 2 rozšiřovací proces se 2 zeměmi, ale pro Kosovo se udělalo mnohé, ale je potřeba v tom pokračovat. Nesmíme prostě zapomenout na západní Balkán, ta perspektiva je důležitá i ve světle toho, že vlastně pro východní blok, pro Ukrajinu, pro Moldavsko, ale i pro Gruzii vlastně také dáváme jasnou vizi, zároveň tam silný vliv Moskvy, Pekingu. Je potřeba, aby Evropa, která vlastně fyzicky ten západní Balkán celý obaluje, aby tam byla přítomná a pomáhala těm zemím se přiblížit více k Evropě, ale také je to o jasné zprávě, že musí plnit své domácí úkoly. Wait a second, check media first and then I will reply to you. Yeah? Nedokážu dát termíny, ale myslím si, že tam je teďka klíčová ta politická část a ta debata proběhne dnes. Uvidíme, kam se posuneme. Okay, so you have a question? Sorry, I cannot hear you. Let's see how the debate will go. I'm looking forward to that. Definitely, we are fully supporting EPF, even 11 sanction package. So let's see. Minister, how should we unstuck Belarus sanctions, which are stuck in the council for quite a few months because of the fertilizer issue? You know, this is a very sensitive debate. I think a continuous push on this topic is the way to go, and we need to discuss with all European partners. Do you see any establishments or any move forward today in this meeting? I don't think this will be on an agenda today, but let's see. Didn't we discuss providing F-16? Sorry. Didn't we discuss providing F-16? I don't think this is a matter for FAC to discuss, honestly. It's up to specific nations which can provide. It would be strange from a nation which doesn't possess F-16 to be calling on others to do so. But we are doing our fair share.
we are sending lots of ammunition, weapons, humanitarian, financial, political aid to Ukraine. So definitely we are doing our fair share as Czechia. Thank you. Minister, just one question. Hello. Hello. We are not going to argue this time. Just I am open to any. Can I ask you about the escalation? You say, what do you think? Anyway, I want to ask you about the sanctions issue. Now going to a third country. Yes. Don't you think that it's complicated, this sanction matter? Do you think it could lead to a clash with China and other countries? I think the most important is to have sanctions which works, and such sanctions need to be implemented also outside of the EU. So I fully support this idea. And about the F-16, providing the trade with these, do you think it's could lead to more escalations, especially that Russia? And we are back to that escalation debate, so we won't repeat it today. Yeah, you know my opinion. No. Russia said it could lead to serious consequences. Russia and Russia's propagandists are saying a lot of things. Have you checked if Russia propagandists already bombarded your city? Maybe check it. They are bombarding a lot of European cities. London, Paris, Milan. This is how Russia threatens us all the time. And we need to protect our way of life. That's the point of it. Do you think this level of support could help bring Ukraine to, in the counter-offense, guarantee that this would be a successful movement? I don't think this issue is directly connected to counter-offensive, but, we are here to protect our way of life, and Ukraine is fighting for freedom and democracy. So that will be my answer to it. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much. Bonjour messieurs, dames. On est ici pour le Conseil compétitivité, un conseil très important qui va traiter d'un certain nombre de sujets qui permettent de mettre en œuvre une politique industrielle ambitieuse en Europe pour faire de l'Europe la première zone de l'industrie bas carbone au monde, avec des enjeux de compétitivité, des enjeux d'accompagnement des industries et des enjeux évidemment de traitement à court terme de la crise en Ukraine. On va aborder le Net Zero Industry Act, on va aborder aussi l'enjeu des matériaux critiques, on va aborder aussi le règlement sur l'éco-conception, trois manières différentes d'aborder les enjeux de compétitivité et d'industrie verte. So today we're going to be talking about very important subjects that are going to put forward the European Union at the helm of green industry. We want Europe to be competitive. We also want Europe to be the most decarbonized place in the world, and we're on the way to do that. The Net Zero Industry Act is going to allow us to have a good conversation about how to finance the green industries in Europe, how to make sure that the whole value chains are well defined, well accompanied, and are able to produce green in Europe, but also exports that are going to help the world be a greener place. We're also going to work on the eco-design regulation. We're very happy, France is very happy that we have moved forward on so forbidding the destruction of non-sold items, especially in textiles. We're also going to talk about raw materials. The Critical Raw Material Act is on the way. It's moving forward. We're going to have lunch with Mario Monti, a great European, one of the fathers of the European single market. This is going to allow us to be together celebrating the birth of the single patent that's going to be starting on June the 1st, but also start thinking forward about how to move forward on the European single market. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Możemy zacząć? Okay. Hello? Powiedz mi. Okay.
It's a pleasure to be here as a new Foreign and European Minister of Slovak Republic. I want to assure you that despite the domestic dynamics in Slovakia, we continue in our foreign policy. We continue to fully support Ukraine, and I'm looking forward to the lunch with Balkan partners on enlargement. Yeah, that's it. This is camera 3. This is camera. Okay. Good morning. 3 points. First, we need to agree today on further assistance, military assistance from the EPF to Ukraine. We cannot delay the sanctions 11th package. Obviously, it's a matter of our credibility. But one point that I would like to stress, which eludes in many ways our public eye, so to say, is the Belarusian sanctions. Just a day ago, we commemorated a day of political prisoners in Belarus. It was a very good day to remind everybody in Europe and globally that there are about 1,500 people who are, for the political reasons, who are still in jail. For almost 6 months, we have not adopted any Belarusian sanction package. Because together with the sanction package, there is a request made by several member states requesting actually to remove part of the sanctions. Together, while adding some, remove a lot. And I'm talking about Belaruskali and Belarusian Potash Company. So I think it is unacceptable to have these two things connected. I will be asking today to separate the two issues and go ahead with Belarusian sanction package if we are seriously supporting Belarusian opposition and political prisoners, not just by Twitter posts, but actually by political action. Thank you. What kind of sanctions are you planning to propose? Sorry? What kind of sanctions are you planning to propose? We've already proposed. The sanction package is about 200 million euros worth. The derogation package it's worth about 8 billion euros. So you can imagine the differences between the two issues. The package itself on Belarus is mostly about the circumvention. Because Belarus is used by many of the companies to circumvent the sanctions, because basically you can export things to Belarus and then very easily, because it's a single market between Belarus and Russia, to export it or re-export it to Russia. And most of it goes through countries in the Baltics, through Lithuania and Latvia. So therefore we're very unhappy that this has not yet adopted, for practical reasons, but also there is a political dimension. 6 months, no package on Belarus. So truly it's unacceptable. Why are the negotiations on the 11th package so difficult? Can you explain that? And why is it a credibility problem, like you said? Well, it's not the first credibility problem for Europe throughout the 15 months that we've been here. Now, because there are some countries who connect actually unrelated issues, like the naming and shaming campaign to the sanction package or to the EPF. So I think that these two things have to be separated. Countries and companies can talk to Ukrainians and ask and insist for them to be removed from the naming and shaming package. That's one deal. But the package has to go through. The US seemed to be willing to deliver F-16 fighter jets to Ukraine, whereas in the EU, the coalition doesn't seem to pick up any progress. Do you think that this is also related to problem? I would say that many of F-16s would be coming from European countries, starting Netherlands and other countries. So I would say that the F-16 coalition has also a very strong European dimension. But when F-16s gathers a lot of attention, and it makes good headlines. It's a very important step forward. But we have to remember that currently the battles are fought with howitzers, with Stingers and the HIMARS and other things that are needed on the battlefield. So we have not to forget that while we're dealing with F-16s, Ukraine also needs the things that they were getting throughout the year, because the things are being destroyed, some of them. They wear down, they need to be repaired, and they need to be replaced. Therefore, our support to Ukraine has to be continuous, not just adding new weaponry, but also assisting with what has been sent before in the past. Okay. The question on the G7 declaration. I will get back to you. Yes, sorry. The G7 declaration states
that the G7 states need more independence, especially economic independence from China. Yes. Do you see the danger that China might see this as a provocation? No, I mean, it's in principle has nothing to do with China. It has to do more with us and our choices that we make. Building a dependency on one country has proven in the past to be very dangerous and harmful to the countries in Europe, like we had with Russia. So obviously we're awakening to the fact that we cannot make the same mistake again. And Lithuania is very much supportive of this. We de-risked, then we've decoupled, not by our choice. But it is proven, also by Lithuania's example, that China can use trade as a weapon against a country, and therefore we have to be prepared for some sort of scenarios in the future that might appear. So, because now we are not, definitely. Our exposure to Chinese market, to Chinese investment, and connections are just too high, and they are very risky. Do we support? I think that Ukraine has a right, because they are a country at war, has a right to pinpoint the companies that, in their perspective, are participating in circumventing the sanctions. That is understandable. But if they do not have the information correctly, that is also a chance. So that there should be a space for companies to ask to be removed from the list. So it is. I think it's a normal process. Okay. There is maybe a risk that the EU has a problem then with certain states. What's your opinion? Tell me. The EU gets bad relations with other states because of the circumstances. Yes. Do you think there could be an effect from the 11 sanctions package with relations with other countries? If certain third countries are. Look, I mean, it is very important to show that Europe is serious about the sanctions. It has to be, the message has to be sent out. Truly, I mean, we're paying quite a high price for our sanction packages, we as well. And therefore, seeing that, our sanctions are ineffective and we're still paying the price, it doesn't make sense. So again, credibility, I think that we have to be very clear that we will not go lightly if sanctions are circumvented. You have seen the reaction of China when there was Are you concerned with the 11 sanctions package? Sorry? If you list Chinese companies on the next sanctions package, are you concerned that this will damage ties between China? Look, I mean, China has all the possibility to stop companies circumventing sanctions, and especially when I'm talking about the dual use. That means that basically the companies are helping, Chinese companies could be helping Russian companies to be more effective in the war, right? So if they say that they're a neutral country, not in support of Russia, they have all the instruments and tools to stop doing that. So I think that, again, it's not just a message against or to one country. It's a message to anybody who would do the same thing. It could be, in African continent. It could be Asia, whatever. I mean, we have to be serious about this. Just one quick question. Okay. Please, thank you. The Arabs did decide to take Syria back to the Arab. How did you find it? Do you find it still Arabian decision, or European need to interfere? No, it is the decision of the League. Our position is not changing. We do not recognize Mr. Assad. On the other hand, I think it was a good opportunity for Mr. Zelensky to talk to his colleagues from Arabian League. That was I think that was a good move, that he was given a chance to do that. My last question is, European, when you are talking about sanction against a third country considering Russia, yes, you seem always worried to do a strong action against China, against India. Is it right? Definitely not Lithuania. Thank you. Gerai. Tai ministrė, kokie pagrindinės žinios kolegos vyriausios reikalų ministras, su kokia žinia? Tradicinė jau tapusi Ukrainos diskusija, tai toliau tarsimės dėl
paramos kare, gynybos priemonėmis, ginkluotę. Ir taip pat 11 sankcijų paketas vis dar nepatvirtintas dėl tam tikrų trikdžių. Tai bus turbūt pagrindiniai punktai, kuriuos diskutuosim. Po ilgo laiko pirmą kartą Dmitro Kuleba nedalyvaus su mumis posėdyje, nei prisijungęs bus, nei gyvai. Tai matyti ir posėdis šiek tiek bus kitoks, mažiau aktualijų. Tačiau vienas specifinis aspektas, kurį ketinu paminėti, tai yra Baltarusijos sankcijos. Vakar buvo paminėjimas Baltarusijos politinių kalinių. Daug kas iš tikrųjų labai ir jausmingas žinutės viešumoje skleidė ir rašė, ir tai yra labai suprantama, mes lygiai taip pat. Tačiau jau daugiau kaip pusę metų mes neturime Baltarusijos sankcijų priėmimo, dėl to, kad jis yra sukabintas su derogacija, išimtimi baltarusiškam kaliniui. Ir aš manau, kad tai yra neprimtina, tai yra neteisinga ir jeigu mes norime parodyti, kad mums rūpi Baltarusijos opozicija, mums rūpi politiniai kaliniai, vis dėlto mes turėtume judėti su sankcijomis, o ne su sankcijų palengvinimas. Tai ką daryti, kaip įtikinti man? Vienas mano būdų yra kalbėti apie tai viešai. Bet užkulisiuose darbas taip pat. Be abejonės, tai jisai vyksta visus paskutinius pusę metų, bandėm įtikinti, paaiškinti, galų gale turime ir visą faktinę informaciją apie pasaulio kalio rinką, kuri situacija parodo, kad trąšų stygiaus pasaulyje nėra. Iš tikrųjų rinka prisitaikė, restruktūrizavosi ir tos kainos, kurios šiandien moka pirkėjai, yra netgi mažesnės negu karo pradžioje. Tai panašu, kad tiesiog yra stiprus lobistinis interesas kainas mušti dar mažiau. Ir nesvarbu, kad to kaina yra pajamos Baltarusijos režimui ir sankcijų realiai atlaisvinimas. Tai toks iš tikrųjų labai yra nesmagus momentas, didelės garbės ES nedarantis, ir aš tikiuosi, kad mes gebėsime įtikinti kolegas vis dėlto to nedaryti, priimti sankcijas. Ir jeigu reikia ieškoti kažkokių tai ten išeičių papildomų, skatinti kalio gamybą kitose pasaulio kraštuose, ar tai būtų Marokas, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų Izraelis, Kanada, tikrai tų valstybių gaminančių kalį, kasančių jį yra tikrai netiek jau mažai. ES turi svertus, turi instrumentus, gali prie to prisidėti ir manau, kad tai būtų teisingiausias kelias į priekį. Kalbant apie 11 sankcijų paketą Rusijai, kokia stadija ir kada galima prognozuoti, ar čia savaičių veiklos ar šimėnesių veiklos? Tiesą sakant, prieš 2 savaitės duodavos interviu, sakiau, kad tai yra jau dienų klausimas, praėjus 2 savaitėm, dabar jau gal atsargiau. Sakyčiau, iš esmės yra suderinta daugelis klausimų, likę tai, kas atrodytų techniniai momentai, dėl to, ar turėtų būti sukurtas atskiras valstybių sąrašas, kitaip tariant, sankcionuojamų valstybių sąrašas, ar pakanka sąrašo kompanijom, kurios būtų sankcionuojamos. Lietuva palaiko valstybių sąrašo sukūrimą, kai kurios kitos valstybės narės mano, kad tai yra perteklinis, būtų žingsnis į priekį. Bet, sakau, tai, kas iš pradžių atrodė kaip techninė diskusija, virto politinė ir užtempė, ganėtinai stipriai užtempė visą procesą. Tikiuosi, kad gal ir po šios dienos pokalbių kažkaip judėsim priekį. O Ukrainos klausimas dėl to sąrašo bleklisto, kurios irgi yra, suprantu, diskusijų akiratyje, diskusijų centre, ir kai kurios šalis, pavyzdžiui, Vengrai netvirtins paketo, kol nebus ištvirtintas jų. Taip, vis dėlto tai nėra teisinga taip daryti, dėl to, kad ES neturi tiesioginio instrumento į Ukrainą pareikalauti, kad jie tos sąrašus pakeistų ar panaikintų. Vis dėlto mano siūlymas yra įmonėm kreiptis tiesiai į Ukrainą, įrodyti, kad jie nėra teisingai įtraukti į tą sąrašą, jeigu jie turi tokių įrodymų, pagrysti juos ir toje diskusijoje dalyvauti tokiu būdu. Naudoti tai kaip šantažo instrumentą, man rodos, kad tai yra jau daroma kiek per dažnai. Kaip ir Lietuvos atveju, iš esmės mes esam tam tikrą prasme šantažuojami, neleidžiant priimti paketo dėl to, kad štai Lietuva nesutinka su sankcijų derogacija. Manau, kad tokios nuostatos neturėtų būti. Principo tokio derybų neturėtų būti. Taip tariant, kad turėtume atrasti kažkokį tai būdą judėti priekį, kad tie sankcijų paketai jie neužstrigtų. Gerai, ministrai, keletas lietuviškų klausimų. Savaitgalį koalicijos lyderiai aptarė pirmalaikių rinkimų ir vyriausybės atsistatydinimo idėją. Ar jau sutarta, kad visi partneriai palaikys ir ar opozicija irgi palaikys? Ir pradėjote diskusijas? Turėjom galimybę pristatyti pačią idėją.
kaip jie matom, kaip jinai galėtų būti įgyvendinama. Tai koalicijos partneriai, žinau, kad jie tarsis viduje, bus renkami irgi taip pat ir valdymo organai, kurie galbūt priims sprendimus, vienokius ar kitokius. Tai tikrai tai nebuvo siekio rasti dabar susitarti dėl kažkokio bendro veikimo. Gali būti, kad aš noriu, gal jo nepavyks rasti tokio viešai tvirtinto. Fiziškai įsivaizduoju situaciją, kurioje kiekvienas Seimo narys pats priims sprendimą dėl savęs prieis balsavimo dienai. Kitas žingsnis, mano vertinimu, yra visų frakcijų susitelkimas Seime. Ketiname tą inicijuoti, greičiausiai kvietimas šiais jau šiandien, frakcijom rinktis ir tartis dėl kitų žingsnių. Manytume, kad pats nutarimo projektas gali būti registruotas jau pakankamai greitai. Kalbama apie turbūt daugiau savaičių klausimą. O balsavimas turėtų vykti ne vėliau kaip sesijos pabaiga. Kalbantiems apie NATO vadovų susitikimą Vilniuje, noriu pabrėžti, kad NATO susitikimo metu Lietuva tikrai bus ne jokia laikinoji, o visa apimtimi funkcionuojanti vyriausybė ir visas Seimas, nepaisant to, kaip apsispręstų Seimas balsavimo metu. Bet kokie pakeitimai ir pokyčiai vyktų tik tai jau po NATO samito vadovam išvažiavus iš Lietuvos. Iš to, ką jūs sakėte, aš suprantu, kad nebūtinai visi konservatoriai Seime 100% palaikys. Ne, čia yra kitas klausimas. Konservatoriai turi instrumentus ir ne vieną kartą juos naudoja, kuomet mes siekiame sutelktos pozicijos. Prezidiumo posėdis, kuris įvyko, vis dėlto jisai patvirtino šią kryptį, šią nuostatą. Todėl aš manau, kad jinai turėtų tapti tam tikrą prasme ir privaloma Seimo nariam balsuojant mūsų frakcijų. Už savo frakciją galiu kalbėti, už kitus galbūt yra sunkiau, jau jie tegul patys patvirtins ir pasakys, kaip jie toliau svarsto. Ir dar vienas kolegų klausimas, kodėl visgi nuspręsta siūlyti pirmalaikius rinkimus, o tik tada vyriausybės atsistatydinimą ir ar tai kažkaip įspręs problemas savivaldoje? Aš manau, žiūrėkit, vienas klausimas, kuris apeina irgi viešojo dėmesio akį, man atrodo, kad jį reikia labai priminti, jis yra labai svarbus. Tai yra tai, kad klausimai, kurie yra keliami vyriausybės nariam, mes jų nekvestionuojame, jie turi būti keliami, turėtų būti teikiami atsakymai, kai kurių atsakymų pateikti tiesiog nėra galimybės, dėl to, kad nėra čekių ar nėra kažko, tai paaiškinti daugiau negu tiesiog pasitikint to žmogumi nėra galimybės. Bet Seimo nariai, didelė dalis Seimo narių šiandien esančių, turi lygiai tą pačią problemą. Jų yra opozicijoje, jų yra valdančioje daugumoje. Jei kas nors mano, kad tai yra vyriausybės problema, tai jie klysta. Tai yra lygiai taip pat ir Seimo problema. Paliekant tai išspręsti tik tai vyriausybei ir sakant, kad Seimas gali gyventi važinėdamas karantino metu už valstybės pinigus taip toliau, naudodamas tomis privilegijomis, problemos nesprendžia niekaip ir mes tada darome ne iš tikrųjų tokią politinę darom akciją, o tik tai mažytę jos dalį, tik tai tokį, kaip sakiau, ritualinius paukojimus, kurių dabar visuomenės kraujo tokiam poreikiui patenkinti mes tą išspręstume. Jeigu norim švarintis, tada turim atsakyti visus klausimus. Ar Seimas gali gyventi, neatsakinėdamas į klausimus tos pačius, į kuriuos atsakinėja vyriausybės nariai? Jeigu gali, tada turbūt matytis turi turėti ir kitą vyriausybę, kurie atitiktų tuos keliamus reikalavimus. Jeigu Seimas nusprendžia, kad vis dėlto negali, ar ne, dėl to, kad visuomenės reikalavimai yra aukšti, pateisinti jų nėra kaip, sakykime, tie patys, pavyzdžiui, nežinau, dabar komiteto pirmininkė, etikos procedūrų komiteto pirmininkė, kuri dabar dirba, o karantino metu, kuomet Lietuva buvo uždaryta, naudojasi valstybės teikiamomis lengvatomis, reiškia, pylėsi kurą ir važinėjo. Kur važinėjo? Ar negali atsakyti, ar negali atsakyti? Aš nežinau, man būtų sudėtinga atsakyti. Tai žodžiu, tai tie klausimai, jie yra padėti ant stalo ir čia yra Seimui apsisprendimas. Tiesiog paimti veidrodį, pažiūrėti jį, nuspręsti, ką mes toliau darom visi. Ir jeigu jūs atsakymas yra, kaip minėjau, kad Seimas nusprendžia, kad jis gali toliau dirbti, nes tie klausimai nėra tokie rimti, nėra tokie reikšmingi, tvarkoj, tada reikia kitų sprendimų ir kaip premjerė sakė, jinai teiktų tada jau po NATO, po Seimo atsisakymo rengti išankstinius rinkimus, įvyksta NATO vadovų susitikimas ir tada premjerė teikia atstatyti. Tai ministrė 100% premjerė. 100% vyriausybės po NATO viršūnių susitikimo. Premjerė tai pasakė, taip, ir aš ją palaikau.
Premjerė, tegul komentuojat. Gerai, ačiū. Dėkui Jums. Dėkui. Ja, guten Morgen. Ich beginne auf Deutsch und dann hinterher gerne auf Englisch. So I'll start in German and take questions if needed afterwards in English. Ja, heute in Brüssel ist wie so oft, große Dinge werden entschieden und keiner merkt's. Heute wird der Europäische Rat Normen im Grunde für alle relevanten Güter beschließen, die in Zukunft nachhaltig produziert werden sollen. Die neue Ökodesign-Verordnung wird dafür sorgen, dass Europa bei den zentralen Gütern des täglichen Gebrauches Nachhaltigkeit zum Standard macht. Und das bedeutet, dass die europäische Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil erhält, dadurch, dass wir hohe ökologische Standards im Binnenmarkt setzen, die Kraft des Binnenmarkts nutzen, um nachhaltige Produktstandards, etwa was Recyclingfähigkeit, Energieeffizienz und andere Kriterien angeht, zur Norm machen. Und das wird in Zukunft nicht nur für einige wenige Produkte gelten und nicht nur für Energiefragen, sondern für die Nachhaltigkeit insgesamt. Diese Verordnung ist eine der wichtigsten Verordnungen des europäischen Green Deals und nimmt heute die wichtigste Hürde, nämlich die allgemeine Ausrichtung im Rat. Das heißt, die Mitgliedstaaten einigen sich, danach folgen noch die Verhandlungen mit dem Parlament. Deutschland hat sich für eine ambitionierte Verordnung eingesetzt, mit Erfolg. Wir werden auch eine Protokollnotiz abgeben, um anzudeuten, dass wir uns auch noch mehr vorstellen können, um zu sichern, dass diese Standards auch in Zukunft immer höher sind als das, was wir in anderen Teilen der Welt sehen. Zudem haben wir eine wichtige Aussprache zu der Verordnung über kritische Rohstoffe. Das ist eine ganz zentrale Frage europäischer Souveränität, mehr Rohstoffe in Europa selbst zu gewinnen und bei den kritischen Rohstoffen nicht mehr von einzelnen Staaten abhängig zu sein. Da sind heute aber noch keine Beschlüsse zu erwarten. Das ist eine wichtige Geschichte, die die Schweden vorangetrieben haben, und wir hoffen, dass das auch noch über die Zielgerade geht. Ja, so far. I will aber erstmal vielleicht Fragen auf Deutsch und dann auf Englisch. Questions? Fordern in Ihrer Abschlusserklärung mehr Unabhängigkeit von China, also wirtschaftliche Unabhängigkeit vor allem. Wie realistisch ist das auch umzusetzen? Gut, Europa ist dabei, mit mehr Staaten auf der Welt Handelsverträge zu schließen. Das haben wir als Bundesregierung systematisch befördert. Dabei ist uns allerdings wichtig, dass diese Verträge, anders als früher, verbindliche sozial-ökologische Standards haben. Auf dieser Basis gibt es auch viele Entwicklungsländer, die sich mehr Diversifizierung wünschen. Niemand wird wollen können, unabhängig von China zu werden. Es geht darum, die Risiken zu verteilen und damit eben nicht mehr übermäßig abhängig von einem Land zu sein, mit dem wir zudem auch noch wichtige Differenzen gerade bei Demokratie und Menschenrechten und auch im Verhältnis jetzt zu dem Krieg gegen die Ukraine haben. So I'll do my statement again in a shorter version in English, and thank you for the German interest. And yeah, in English. So as often in Brussels, important things happen when nobody is noticing it. And today the Council will decide on its general approach concerning sustainable product standards, which will not only be valid for some products, but generally for everyday life products. Highest environmental standards will be applied, not only when it comes to energy and energy efficiency, but also, for instance, when it comes to recycling. And this will mean that Europe's industry gets a competitive edge over other parts of the world where lower standards apply. This regulation will change the way how we consume goods. It will make sure that environmental standards in products are the norm and not the exemption, and it will make Europe a lead market for green products globally, and therefore we can be proud to achieve a broad majority for a general approach, which then will have to be negotiated with the European Parliament. As German government, we have been trying to achieve a strong regulation, and with a protocol notice, we signal that we can achieve even more in the negotiations with the Parliament.
Okay. Thank you. Tschüss. Σήμερα θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους στο Συμβούλιο το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Θα έχω έτσι την ευκαιρία να θέσω ξεκάθαρα το θέμα της κράτησης του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας του κ. Μπέλερ. Και από εκεί και πέρα έχω την πρόθεση να συναντηθώ αμέσως μετά με την Αλβανίδα ομολογό μου. Νομίζω ότι θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Good morning, bonjour, good morning. Voilà, donc je me réjouis d'être ici aujourd'hui pour le Luxembourg, pour le Conseil compétitivité, dans cet agenda richement fourni, avec un agenda vraiment plein, où nous sommes au cœur de l'agenda pour construire une économie durable et circulaire, avec le règlement éco-design, avec le NZIA, mais aussi avec le Critical Raw Materials Act, qui sont tous des textes qui vont dans la bonne direction, qui ont l'ambition de construire vraiment une économie européenne vraiment circulaire, changement de paradigme, durable. Et donc ce sont des textes compliqués, ambitieux, mais qui, encore une fois, vont dans la bonne direction. Donc je salue ces avancées. En ce qui concerne le règlement éco-design, je crois que, encore une fois, c'est véritablement le départ ou le premier pas vers une économie vraiment circulaire. En ce qui concerne le Luxembourg, je voudrais dire que nous avons, avec notre Product Circularity Data Sheet, une norme qui est une norme décentralisée, qui respecte aussi le secret des affaires des entreprises et qui devrait pouvoir s'intégrer de manière harmonieuse et adéquate dans le dispositif de ce règlement éco-design. En ce qui concerne le NZIA, là aussi je pense que c'est un jalon et un texte important pour notre projet économique commun, à condition éventuellement que cette capacité industrielle que nous construisons pour les énergies renouvelables, pour les clean tech, les éco-tech, soit véritablement renouvelable. Nous sommes en train de construire une capacité industrielle à l'horizon 2050, donc il faut veiller à ne pas envoyer les mauvais signaux et à faire en sorte que ce soit vraiment des capacités dans les énergies renouvelables. Point qui est important. Et je crois que, d'une manière générale, c'est aussi l'idée que cette économie que nous construisons et cette compétitivité aussi à long terme en Europe se fera uniquement si nous sommes la région qui est la plus ambitieuse en matière d'économie circulaire, en matière d'énergie renouvelable, mais aussi en matière de respect des standards sociaux et des droits de l'homme. C'est ça la carte que nous avons à jouer en Europe. Merci beaucoup. Eco-Design-Direktiv Triko wie jo haut eng general Approch vun den Mombaländer soll festgehalle ginn. Es Lützeboer vu wéi gesider den Kompromissproposition derschle. Et war jo lang Diskussionen rund mocht den Prinzip vun der Zersteierung, dat hicht die Interdiktionen fir Gider zu zersteieren an Zukunft. Wo mir als am Fong auch favorabel dazu prononcéiert tun, méi wo et viel Resistenze gouf vun andere Länder. Und ich meine, dass den Kompromiss, den man do hunn auch mat enger Party Restriktionen wat Produkte ugeht, ich meine, geht für dicht der Richtung von den Textilien, dass denen nämlich dürfen zerstört gehen, weil da ein richtig Sache, weil das etwas, was ich auch echte Hand an Bangladesch gesehen und die ganze Ökonomie da rund um Textil, die wirklich absurd ist, an Fast Fashion, die Stadt muss in alles abhören, sodass ich meine, dass die Kompromiss, den wir haben, am Anfang
gut aus, muss ich just auch do gucken, und das ist der springende Punkt in Café Lützeburg, dass man nicht viel eine große Fragmentation kriegen am Bannemarkt. Wir haben los schon eine Reihe Länder, die do und sich viel geprescht sind mit ihren eigenen Reglementen für den Ecodesign, und hier eigene Gesetze für den Ecodesign. Und hier ist wirklich, hier geht es wirklich darum, dass Europa muss klar stark Normen setzen, für das man wirklich eine Ökonomie zirkulär europäischen Niveau kreen, weil das nimmen so an engem gut funktionieren Bannemarkt, dass das auch wirklich kann einen Impact haben. Du fährst das am Ende an ein ganz wichtiger Punkt. Justement, was die verschiedenen Gesetze angeht, die dann der EU gibt, was Ecodesign angeht, wie wird das muss sich da verhalten? Aber aufwerten? Ma ja, wie gesagt, wir bringen also an dem Text hier an, den ist ambitiös, setzt den Kader und eine ganze Reihe objektiver Kriterien rund um Durabilität, Lebensdauer von den Produkten und so weiter, environmentalen Normen, und das ist eigentlich alles eine gute Sache. Du nur leiten Devel natürlich wie immer ein bisschen am Detail mit den Akte Delegé, die müssen geholt gehen, für das dann noch wirklich umzusetzen, von einem Produkt zu machen. Ich meine, das ist wirklich der Weg, den ich muss gehen, dass in Hai wirklich die europäische Karte spielt, weil insbesondere an industriellen Prozessen, also es ist so, dass Seelen just für Lützeburg produziert wird oder für Belgien, das wird für ganz Europa produziert. Also es ist wichtig, dass eine enge Norm hat, eine unitäre Norm hat, die sich für jeden anwendet und die für den ganzen Bannemarkt gilt. Ich meine, das ist wirklich Kondition für den Changement de Paradigme auch hinzukriegen. Du hast angeschaut, dann soll verhindert gehen, dass Produkte zerstört gehen. Du hast aber limitiert auf den Textilbereich, hätte du nicht müssen wie weit gehen. Das nicht nimmen limitiert auf den Textilbereich. Es sind eine Reihe Exklusionen, die dran sind. Ich meine, das ist auch eine Möglichkeit, dass das abgemacht wird und noch für andere Produkte. Ich meine, dass Textilbereich für den low-hanging fruit, die wo sich akkordiert hat. Aber das Wichtigste, dass das Prinzip mal verankert wird und dass das dann urbaner Produkt ausgeweitet wird. Lützeburg wäre auch bereit, um weit zu gehen. Ja, ich meine, es gibt eine ganze Reihe, es gibt ganz viele Produkte, die absolut keinen Sinn möchten zu zerstören, weil sie nicht perimieren, weil sie und das bringt dann mit sich, dass da nicht von einem Koranisch produziert wird, dass mehr Qualitätsprodukte hergestellt werden, die vielleicht auch mal schnell aus der Mode fallen oder aus der Nuisance fallen, so wie man das noch für nicht allzu langer Zeit noch hatte. Ne? Wenn ich weiß nicht, 40, 50 Jahre zurückdenkt. Und ich meine, da muss man mitkommen, dass man Sachen machen, die Qualität tun, die reparabel sind, die ihn versteht, wie sie zusammengesetzt sind. Für das in Dono kann auch die Komponenten auseinanderholen und man den Produkt an den Circuit reintegrieren. Das ist wirklich die Idee von einer Ökonomie zirkulär, dass ein Produkt, das es en fait kein Déchet mehr gibt, aber dass es just Ressourcen gibt, die jeder kann verwerten. Just eine Frage zu der generellen Diskussion über den Net Zero Act, sogenannte Net Zero Act. Frankreich ist am Gang richtig offensiv zu machen, mit erneuerbaren Energien, dass Atomkraft soll unerkannt gehen als erneuerbare Energie blockiert. Du willst auch den Akkord, den eigentlich schon da ist, von einer Direktive. Wie kommentiert das? Was richtest du auch doch für Diskussionen, weil das ja auch kein Tomat drauf spielen. Ja, das ist effektiv ein guter Punkt. Die Franzosen sind effektiv am Gang ganz stark für den Nuklear zu pushen, für das den rangeholt an den Net Zero Industrial Act. Ich habe just an meiner Intervention gesagt, für mich ist es evident, dass den Nuklear Atomkraft kein erneuerbar ist. Das produziert Déchets, die natürlich die für ewig da sind. Und dafür ist wichtig, dass das nicht an den Champ d'Application vom Net Zero Industrial Act drankommt. Weil es natürlich so, dass die Franzosen effektiv am Gang sind, eine Allianz rund das zu bauen. Und ich muss sagen, dass die Stadt am Anfang
keine gute Entwicklung fanden und noch echt inquietant fanden. Es kann nicht sein, dass man als Zukunft auch was als Energieapprovisionnement geht, dass man den rundherum die Atomenergie aufbauen. Wir müssen au contraire als Kapazitäten an den Erneuerbaren ganz stark renforcieren. Und du leider auch ein riesiges Potenzial. Und das Mensch die Karte mal gut zusammen sollte spielen. Fährt die Regierung da zum Beispiel, dass Frankreich wirklich noch kann, ich weiß das nicht, wäre Ressort der Energie, aber trotzdem, die diskutiert sicher darüber, dass Frankreich aber kann die Sache noch blockieren und schon, dass ja schon so gut wie décidiert wird. Das ist just den finalen Akkord, was ja eigentlich normal eine Formalität ist, die hier noch fehlt. Der Frankreich im Staat wird Deutschland gemacht hat beim Verbrenner ein bisschen. Ja, das ist natürlich eine Inquiétude. Du hast eine Allianz gebaut. Ich meine, es sind eigentlich viele Länder, die du mit da sind. Und das muss ich wirklich genau observieren, sie das Podium wackeln sehen. Wir wissen, dass das wie immer in Europa dann Matcher sind, die sich dann spielen, um so Sachen. Es geht wirklich um ganz viel, weil wirklich das Prinzip vom Nuklear ist, wo man schon Diskussionen an der Taxonomie hatten, wo man so nachdenken haben am NSIA, die am Mengen an nicht sehen, dass den Nuklear nur eng von denen Kapazität industriellen als an der Cleantech, an den Erneuerbaren, weil das klären wir nicht das, die du nur auch an diesem Text zurückbehalten wird. Du wirst mir als Fall, du gehst führen. Okay, gut. Vielmals merci. Merci. Merci, Carol. Gerai. Tai ministrė, kokie pagrindiniai žinios kolegos vyriausios reikalų ministrams, su kokia žinia? Tradicinė jau tapusi Ukrainos diskusija, tai toliau tarsimės dėl paramos kare, gynybos priemonėmis, ginkluotė. Ir taip pat 11 sankcijų paketas vis dar nepatvirtintas dėl tam tikrų trikdžių. Tai bus turbūt pagrindiniai punktai, kuriuos diskutuosim. Po ilgo laiko pirmą kartą Dmitro Kuleba nedalyvaus su mumis posėdyje, nei prisijungęs bus, nei gyvai. Tai matyti ir posėdis šiek tiek bus kitoks, daugiau mažiau aktualijų. Tačiau vienas specifinis aspektas, kurį ketinu paminėti, tai yra Baltarusijos sankcijos. Vakar buvo paminėjimas Baltarusijos politinių kalinių. Daug kas iš tikrųjų labai ir jausmingas žinutes viešumoje skleidė ir rašė, ir tai yra labai suprantama, mes lygiai taip pat. Tačiau jau daugiau kaip pusę metų mes neturime Baltarusijos sankcijų priėmimo, dėl to, kad jis yra sukabintas su derogacija, išimtimi baltarusiškam kaliniui. Ir aš manau, kad tai yra nepriimtina, tai yra neteisinga ir jeigu mes norime parodyti, kad mums rūpi Baltarusijos opozicija, mums rūpi politiniai kaliniai, vis dėlto mes turėtume judėti su sankcijomis, o ne su sankcijų palengvinimas. Taip ką daryti, kaip įtikinti bandymą? Vienas iš mano būdų yra kalbėti apie tai viešai. Bet užkulisiuose darbas taip pat. Be abejonės, tai jisai vyksta ir jisai vyksta visus paskutinius pusę metų, bandėm įtikinti, paaiškinti, galų gale turime ir visą faktinę informaciją apie pasaulio kalio rinką, kuri situacija parodo, kad trąšų stygiaus pasaulyje nėra. Iš tikrųjų rinka prisitaikė, restruktūrizavosi ir tos kainos, kurios šiandien moka pirkėjai, yra netgi mažesnės negu karo pradžioje. Tai panašu, kad tiesiog yra stiprus lobistinis interesas kainas mušti dar mažiau. Ir nesvarbu, kad to kaina yra pajamos Baltarusijos režimui ir sankcijų realiai atlaisvinimas. Tai toks iš tikrųjų labai yra nesmagus momentas, didelės garbės ES nedarantis. Ir aš tikiuosi, kad mes gebėsime įtikinti kolegas vis dėlto to nedaryti, priimti sankcijas. Ir jeigu reikia ieškoti kažkokių tai ten išeičių papildomų, skatinti kalio gamybą kitose pasaulio kraštuose, ar tai būtų Marokas, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų Izraelis, Kanada, tikrai tų valstybių gaminančių kalį, kasančių jį yra tikrai netiek jau mažai. ES turi svertus, turi instrumentus, gali prie to prisidėti ir manau, kad tai būtų teisingiausias kelias į priekį. Kalbant apie 11 sankcijų paketą Rusijai, kokiam stadijui ir kada galima prognozuoti, ar šią savaitę
Tiesą sakant, prieš 2 savaitės duodavos interviu, sakiau, kad tai yra jau dienų klausimas, praėjus 2 savaitėm, dabar jau gal atsargiau. Sakyčiau, iš esmės yra suderinta, daugelis klausimų likę tai, kas atrodytų techniniai momentai. Dėl to, ar turėtų būti sukurtas atskiras valstybių sąrašas, kitaip tariant, sankcionuojamų valstybių sąrašas, ar pakanka sąrašo kompanijom, kurios būtų sankcionuojamos. Lietuva palaiko valstybių sąrašų sukūrimą, kai kurios kitos valstybės narės mano, kad tai yra perteklinis, būtų žingsnis į priekį, bet sakau, tai, kas iš pradžių atrodė kaip techninė diskusija, virto politinė ir užtempė, ganėtinai stipriai užtempė visą procesą. Tikiuosi, kad gal ir po šios dienos pokalbių kažkaip judėsim priekį. O Ukrainos klausimas dėl to sąrašo blacklisto, kurios irgi yra, suprantu, diskusijų akiratyje, diskusijų centre, ir kai kurios šalis, pavyzdžiui, Vengrai netvirtins paketo, kol nebus ištirtas jų. Taip, vis dėlto tai nėra teisinga taip daryti, dėl to, kad ES neturi tiesioginio instrumento į Ukrainą pareikalauti, kad jie tos sąrašus pakeistų ar panaikintų. Vis dėlto mano siūlymas yra įmonėm kreiptis tiesiai į Ukrainą, įrodyti, kad jie nėra teisingai įtraukti į tą sąrašą, jeigu jie turi tokių įrodymų, pagrysti juos ir toje diskusijoje dalyvauti tokiu būdu. Naudoti tai kaip šantažo instrumentą, man rodos, kad tai yra jau daroma kiek per dažnai. Kaip ir Lietuvos atveju, iš esmės mes esam tam tikrą prasme šantažuojami, neleidžiant priimti paketo dėl to, kad štai Lietuva nesutinka su sankcijų derogacija. Manau, kad tokios nuostatos neturėtų būti. Principo tokio derybų neturėtų būti. Taip tariant, kad turėtume atrasti kažkokį tai būdą judėti priekį, kad tie sankcijų paketai jie neužstrigtų. Gerai, ministrai, keletas lietuviškų klausimų. Savaitgalį koalicijos lyderiai aptarė pirmalaikių rinkimų ir vyriausybės atsistatydinimo idėją. Ar jau sutarta, kad visi partneriai palaikys ir ar opozicija irgi pradėjote diskusijas? Turėjom galimybę pristatyti pačią idėją, kaip ją matom, kaip jinai galėtų būti įgyvendinama. Tai koalicijos partneriai, žinau, kad jie tarsis viduje, bus renkami irgi taip pat ir valdymo organai, kurie galbūt priims sprendimus vienokius ar kitokius. Tai tikrai tai nebuvo siekio rasti dabar susitarti dėl kažkokio bendro veikimo. Gali būti, kad gal jo nepavyks rasti tokio viešai tvirtinto. Visiškai įsivaizduoju situaciją, kur kiekvienas Seimo narys pats priims sprendimą dėl savęs prieis balsavimo dienai. Kitas žingsnis, mano vertinimu, yra visų frakcijų susitelkimas Seime. Ketiname tą inicijuoti, greičiausiai kvietimas šiais jau šiandien, frakcijom rinktis ir tartis dėl kitų žingsnių. Manytume, kad pats nutarimo projektas gali būti registruotas jau pakankamai greitai. Kalbama apie turbūt daugiau savaičių klausimų. O balsavimas turėtų vykti ne vėliau kaip sesijos pabaiga. Kalbantiems apie NATO vadovų susitikimą Vilniuje, noriu pabrėžti, kad NATO susitikimo metu Lietuva tikrai bus ne jokia laikinoji, o visa apimtimi funkcionuojanti vyriausybė ir visas Seimas, nepaisant to, kaip apsispręstų Seimas balsavimo metu. Bet kokie pakeitimai ir pokyčiai vyktų tik tai jau po NATO samito vadovams išvažiavus iš Lietuvos. Iš to, ką jūs sakėte, aš suprantu, kad nebūtinai visi konservatoriai Seime 100% palaikys. Ne, čia yra kitas klausimas. Konservatoriai turi instrumentus ir ne vieną kartą juos naudoja, kuomet mes siekime sutelktos pozicijos. Prezidiumo posėdis, kuris įvyko, vis dėlto jisai patvirtino šią kryptį, šią nuostatą. Todėl aš manau, kad jinai turėtų tapti tam tikrą prasme ir privaloma Seimo nariam balsuojant mūsų frakcijų. Už savo frakciją galiu kalbėti, už kitus galbūt yra sunkiau, jau jie tegul patys patvirtins ir pasakys, kaip jie toliau svarsto. Ir dar vienas kolegų klausimas, kodėl visgi nuspręsta siūlyti pirmalaikius rinkimus, o tik tada vyriausybės atsistatydinimą ir ar tai kažkaip įspręs problemas savivaldoje? Aš manau, žiūrėkit, vienas klausimas, kuris apeina irgi viešojo dėmesio akį, man atrodo, kad jį reikia labai priminti, jis yra labai svarbus. Tai yra tai, kad klausimai, kurie yra keliami vyriausybės nariam, mes jų nekvestionuojam, jie turi būti keliami, turėtų būti teikiami atsakymai, kai kurių atsakymų pateikti tiesiog nėra galimybės, dėl to, kad nėra čekių ar nėra kažko, tai paaiškinti daugiau negu tiesiog pasitikint to žmogumi nėra galimybės. Bet Seimo nariai
didelė dalis Seimo narių šiandien esančių turi lygiai tą pačią problemą. Jų yra opozicijoje, jų yra valdančioje daugumoje. Jei kas nors mano, kad tai yra vyriausybės problema, jie klysta. Tai yra lygiai taip pat ir Seimo problema. Paliekant tai išspręsti tik tai vyriausybei ir sakant, kad Seimas gali gyventi važinėdamas karantino metu už valstybės pinigus taip toliau, naudodamas tomis privilegijomis, problemos nesprendžia niekaip ir mes tada darome ne iš tikrųjų tokią politinę daromą akciją, o tik taip mažytę jos dalį, tik taip tokį, kaip sakiau, ritualinius paukojimus, kurių dabar visuomenės kraujo tokiam poreikiui patenkinti mes tą išspręstume. Jeigu norim švarintis, tada turim atsakyti visus klausimus. Ar Seimas gali gyventi, neatsakinėdamas į klausimus tos pačius, į kuriuos atsakinėja vyriausybės nariai? Jeigu gali, tada turbūt matytis turi turėti ir kitą vyriausybę, kurie atitiktų tuos keliamus reikalavimus. Jeigu Seimas nusprendžia, kad vis dėlto negali, ar ne, dėl to, kad visuomenės reikalavimai yra aukšti, pateisinti jų nėra kaip, sakykime, tie patys, pavyzdžiui, nežinau, dabar komiteto pirmininkė, etikos procedūrų komiteto pirmininkė, kuri dabar dirba, o karantino metu, kuomet Lietuva buvo uždaryta, naudojasi valstybės teikiamomis lengvatomis, reiškia, pylėsi kurą ir važinėjo. Kur važinėjo? Ar negali atsakyti, ar negali atsakyti? Aš nežinau, man būtų sudėtinga atsakyti. Tai žodžiu, tai tie klausimai, jie yra padėti ant stalo ir čia ir Seimui apsisprendimas. Tiesiog paimti veidrodį, pažiūrėti jį ir nuspręsti, ką mes toliau darom visi. Ir jeigu jūs atsakymas yra, kaip minėjau, kad Seimas vis dėlto nusprendžia, kad jis gali toliau dirbti, nes tie klausimai nėra tokie rimti, nėra tokie reikšmingi, tvarkoj, tada reikia kitų sprendimų ir kaip premjerė sakė, jinai teiktų tada jau po NATO, Seimo atsisakymo rengti išankstinius rinkimus, įvyksta NATO vadovų susitikimas ir tada premjerė teikia atstatydinimą. Tai ministrė 100% premjerė. 100% vyriausybės po NATO viršūnių susitikimo. Premjerė tai pasakė, taip, ir aš ją palaikau. Ir ar žinot kažką apie šiandieninį pasakymą? Premjerė tegul komentuoja. Gerai, ačiū, dėkui Jums. Dėkui. So, good morning. We have had a very fruitful discussion 10 days ago in Stockholm on how to support Ukraine and increase the pressure on Russia. I look forward very much today to continue this discussion here at the FIC. It's also very good to have Dmytro Kuleba, the Foreign Minister of Ukraine, present to hear his view at this meeting, and today we will continue the discussions. As for Western Balkans, I look forward to the discussion we're going to have here today at the FAC. These countries are on their path to the EU, and it's very important that they continue to be engaged in standing up and accepting the common security and foreign policy of the EU. I also would like to emphasize the fact that we have an eighth sanctions package on Iran forthcoming, and we look forward to finalize that as well. And finally, after the meeting, I will be hosting an informal reception together with the Spanish minister and, of course, also the High Representative, where we will talk about the CFSDP civilian missions and the contribution that they make. I also think it's important to underline that we today will have the 11th sanctions package on Russia well underway. Thank you. Ja, vi börjar med sanktionerna. Varför är inga sanktioner klara ännu? Ja, det beror på att diskussionerna pågår, och vi har ju träffats på det här viset tidigare när vi har haft den här typen av utstående diskussioner, och det leder ju alltid till att vi förr eller senare når en punkt där vi når ett genombrott. Men så är det ju naturligtvis i de här processerna, att vi måste lyssna på vad de olika medlemsstaterna tycker och tänker, och vi måste ta in detta i processen. Ser du på Ungern som stoppar sanktionerna tills vidare på grund av att man vill att en ungersk bank ska lyftas från en ukrainsk lista? Ja, vid flera tillfällen, ända sedan Rysslands aggression mot Ukraina inleddes, så är ju visat att vi klarar av att övervinna de här inre svårigheterna som vi har att ibland bli överens om sanktionerna och komma framåt. Det är trots allt ändå det 11:e sanktionspaketet som vi står inför, inte det första. Så jag ser positivt på detta. Vi kommer säkert att nå fram till en lösning på detta i sinom tid. Nu ser du på att man kopplar ihop de två frågorna och den här Ukrainas svarta lista och EU-sanktioner. Hör de ihop?
Just den frågan är jag inte så inne på, för jag tycker att det viktiga är ändå att lyssna på det viktiga och det betydelsefulla i det här sammanhanget, vilket ju är ambitionen från EUs sida att vidmakthålla trycket på Ryssland och se till att vi stödjer Ukraina så mycket som möjligt. Och lösningen på det här är naturligtvis att komma överens. Vid flera tillfällen tidigare under processen från 2022 och framåt så har olika medlemsstater haft synpunkter på sanktionspaketen, och det är naturligt att det finns sådana synpunkter. Ser du på att när det gäller EUs trovärdighet, för det är ju svårare och svårare att enas om sanktionerna inom EU, samtidigt har vi G7-mötet där man trycker på för nya sanktioner, så att EU ligger efter här så att säga. Är det ett problem? Ja, flera G7-länder är samtidigt också EU-medlemsstater. Det är klart att det finns en korrelation, en koppling däremellan. Jag tycker ändå man ska betrakta det här faktumet att vi har det 11:e sanktionspaketet på väg framåt som någonting grunden mycket positivt. Och att vidmakthålla trycket på Ryssland innebär också att göra flera olika saker. Till exempel också att begränsa möjligheterna att runda sanktionerna. För det är också vad det 11:e sanktionspaketet innebär. Tidigare har vi ju lastat in nya sanktionskomponenter. Nu handlar det också om att se till att Ryssland inte kan runda de sanktioner som redan är på plats. Det här med att täppa till kryphålen, kan man så att säga straffa till exempel turkiska företag, eller hur ska det gå till att sanktionera även europeiska länder där då man kringgår sanktioner? Ja, just den synpunkten som du lyfter, så är det så viktigt att man tittar på den här frågan i ett samlat perspektiv, och det är just nu vad kommissionen har fått uppgift som medlemsstaterna att göra. Det arbetet pågår. Är det som är stora stötestenen i 11:e paketet då, att hur man ska definiera, hur man ska klara av att eventuellt sanktionera tredje land eller företag från tredje land? Är det som i stort sett återstår? Ja, det är en del i detta, men jag vill ju på nytt understryka att om vi inte ser till att stoppa de här kryphålen, då är ju risken stor att sanktionerna inte blir så verkningsfulla som vi vill att de ska vara, och därmed inte lämna det bidrag till att förhindra Ryssland att utöva sin aggression mot Ukraina som vi vill se. Samtidigt har ju sanktionspaketen som redan har kommit på plats varit väldigt verkningsfulla. Det har satt många käppar i hjulet för den ryska krigsmaskineriet, och det är viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen. Det är svårt för att ett nytt område att rikta in sig mot tredje land. Tidigare har det varit direkt mot Ryssland. Nu är det ett nytt grepp att rikta in sig mot tredje land och tredje lands företag, och man kan diskutera om det är extraterritoriellt och så vidare. Den extraterritoriella frågan har ju varit uppe för diskussion, men jag vill understryka att om man inte väger in frågan om tredje land, då blir det också svårt att komma åt detta med rundningen eller circumvention av sanktionerna. Och den punkten skulle vi förr och senare nå fram till oavsett vad. Det var uppenbart att det behövde bli på det här viset. You were asking. Blocking the ETF now, and how confident are you this is going to be resolved today? Well, I'm very confident that we will get a resolvement of the situation. After all, this is the 11th sanctions package and not the first one. We have been able in the past to be able to reach a joint agreement on this. But I'm not saying that this decision will be taken at the council meeting today. We will continue the discussions here today. Nu pratas det F-16. Hur påverkar det den svenska hållningen när JAS Gripen till Ukraina? Ja, vi har ju inga F-16 utan vi har ju just Gripen. Så i den diskussionen så har vi inte så mycket att tillföra. Statsministern har redan varit tydlig med att vi inte utesluter någonting när det gäller militärt bistånd till Ukraina, och det är vår uppfattning som vi står fast i. Men F-16, det är inte en del av den militära utrustning som den svenska försvarsmakten förfogar över. Minister, just concerning the F-16 issue, do you think it could be lead to more escalation as Russia warned? No, I don't think so. I think that President Biden was very clear in his statement on this that it would be a problem for Russia. But offering the opportunity for Ukraine to get more military equipment is a question for Ukraine and those states around the world who have military equipment and who are ready to deliver it to Ukraine. That should be emphasized. And about the economic front, do you think that clashing with third countries against the sanctions could lead to some more dispute, more problems with other countries?
I think that once again one has to put this into context. This war which Russia is waging against Ukraine is a war of values. And it is a war which should concern all states around the world, because after all what Russia is doing in Ukraine is an old-fashioned imperial colonial war, something which a lot of countries unfortunately have an experience around the world. So I would like to turn to the crux of the matter, and that is to see to it that we put as much pressure as possible on the Russian economy, and that leads us to the question of how the sanctions can become more effective. After all, this is the 11th sanctions package. It is not the first one, and the time has come to see to it that we seal some of the loopholes that are already in existence in the already present sanctions. Om Gripen där, om andra länder skulle välja att skicka F-16, skulle det ändå inte sänka ribban för Sverige att skicka Gripen i så fall? Nej, det finns andra frågor som också måste vägas in, till exempel antalet stridsflygplan som vi har, den svenska försvarsmaktens egna förmågor och det faktum att F-16 är en form av militär kapabilitet, en form av utrustning som kan erbjudas av fler stater, medan Gripen trots allt ändå är någonting som det finns färre stater som har. Vi skulle gärna se att det fanns fler stater som hade Gripen, men det är ju en annan fråga. Nej, jag skulle säga att det är rätt svårt att göra den kopplingen faktiskt. Däremot så utesluter vi ingenting, precis som statsministern har sagt, när det gäller militärt bistånd till Ukraina. Tack så mycket. Bra, tack så mycket. Godmorgen. Lars Løkke Rasmussen, først lige et hjemligt spørgsmål. Ja. Sundhedsstyrelsen nåede at anbefale, at man evakuerer den her 6-årige dreng sammen med sin mor, der sidder i lejren i Syrien. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at regeringen har truffet en samlet beslutning om, hvordan vi håndterer Syrienbørnene, og det er jo en kendt sag, at vi havde et noget forskelligt udgangspunkt. Det tror jeg egentlig, at partierne i regeringen for så vidt grundlæggende stadigvæk har, men vi skal finde en løsning. Og vi har kigget på alle informationer og lagt det sammen og truffet den beslutning, at vi nu er i gang med at evakuere jo 2 mødre med deres børn. Og der er så fortsat en mor, som regeringen ikke er indstillet på at evakuere, men til gengæld er meget indstillet på at evakuere hendes barn. Og det håber jeg egentlig, at moren vil reflektere over. Og hendes advokat, som har den faste formening, at hun har et retskrav på at komme hjem, så vil stille sig bag, at vi får drengen hjem, og hvis han så skulle have ret i, at der også er legalt grundlag for, at moren så kan familiesammenføres efterfølgende, så må man jo gøre det efterfølgende. Men er du enig i den vurdering fra Sundhedsstyrelsen, at begge to skal evakueres? Jamen, jeg har ikke nogen faglige forudsætninger for at vurdere, om Sundhedsstyrelsens vurdering er den rigtige. Jeg er minister i en regering, der består af 3 partier, og man skal jo ikke være stor politisk iagttager for at kunne se, at regeringen blev født med et forskelligt udgangspunkt til den her sag. Man skal ikke være nogen stor politisk iagttager for at kunne se, at sådan som Folketinget er sammensat, så er der grundlæggende ikke noget, der minder om et flertal for at have en anden holdning til Syrienbørnene, end den man havde i den gamle regering. Og på trods af det har vi altså truffet en beslutning i en ny regering, hvor 2 af møderne tages hjem. Ukraines præsident Zelensky har talt for at få et fredstopmøde i juli måned, og ukrainsk medie har nævnt, at København kunne være et bud på en værtsby for det. Hvad tænker du om sådan et fredstopmøde, og vil du melde Danmark på banen som værtsland for det? Det interessante er jo ikke, om sådan et topmøde skulle finde sted i København eller ej. Det er interessant, om der kan skabes forudsætninger for sådan et topmøde. Og det vil vi jo ønske, der kunne. Vi støtter Ukraine, har gjort det fra dag 1, men det er klart, at hvis der skal være et internationalt møde, som bringer noget mere værdi og noget fremskridt, så skal det jo ikke bare være et møde blandt de lande, der hele tiden har stået på Ukraines side. Så kræver det, at man kan få opbygget en interesse og et engagement hos lande som Indien, Brasilien, Kina. Og hvis Ukraine med Ukraines venner, hvortil jeg regner Danmark, kan lykkes med det, og at man i Ukraine ligesom vurderer, at nu er tiden kommet, hvor man skal have sådan en møde, så vil det jo være fantastisk. Og så er det helt åbenlyst, at så vil Danmark selvfølgelig også gerne være værtsland for et sådan møde. Men det starter altså ikke med, at vi snakker om, at der skal være et møde i København. Det starter med, at vi lægger kræfter i at få skabt et globalt engagement for afholdelse af et sådan møde. Der har været G7-møde her i weekenden, og det har i sig selv været positivt, at der både kom et gennembrud på det med F-16-flyene fra amerikansk side, men jo også Zelensky, altså for første gang havde direkte møde blandt andet med premierminister Modi fra Indien.
Og hvis det kan være et lille signal om, at der begynder at være et engagement for det, man med et, synes jeg, forkert udtryk kalder det globale syd, så vil det være fint. Og du siger, at det skal ikke kun være Ukraines venner, der møder op til sådan en topmøde. Skal det også være Rusland? Det kan jeg ikke se for mig. Men altså, i virkeligheden skal de her spørgsmål jo rettes til Ukraines side. Vores holdning er jo den, at vi støtter Ukraine, som er et land, der er under angreb i strid med FN-pagten. Og det er Ukraine selv, der vurderer, hvornår synes man, at der er en situation, hvor det meningsfuldt er sådan, at man kan begynde at diskutere et fredsperspektiv i en anden og større kreds end de lande som Danmark og den vestlige verden, som altså entydigt står på Ukraines side. Og det er jo det, der er det vigtige. Det er selvfølgelig flatterende, at Danmark er nævnt, og jeg tror da ikke, der er noget, vi hellere ville end at holde sådan en møde, men det skal jo være, fordi forudsætningerne for at holde sådan en møde er til stede. Og det handler jo ikke om, hvor det skal holdes, det handler om, hvem der vil komme. Og du nævner også den her interessante melding fra USA omkring F-16 kampflyene, de åbner for eksport af dem til Ukraine nu. Danmark vil gerne være med til at træne ukrainske piloter, men skal vi også eksportere nogle af de F-16 kampfly, som snart skal udskiftes med mere moderne F-35 kampfly? Det er jo forsvarsministerens ressort, men det er selvfølgelig noget, vi diskuterer i regeringen, og det er simpelthen for tidligt. Vi har længe, altså Danmark, arbejdet for, at man kommer i gang med en træningsmission, og det hænger simpelthen sammen med den planlægningshorisont, der er. Det er ikke bare sådan, at det er sådan et kort få ugers AMU-kursus, og så kan man flyve et F-16-fly. Det tager lang tid, og derfor giver det mening at få sat i gang i den her træningsaktivitet så hurtigt som overhovedet muligt, for det tilfælde, at man så senere vil donere fly. Og man kan godt sætte en træningsmission i gang, og Danmark kan også deltage, uden at det per automatik fører til, at vi så skal levere vores fly. Så det er et spørgsmål, vi kommer til at tage stilling til senere. Men med den amerikanske opbakning til at eksportere de her F-16 kampfly, så det du siger, det er, at der er ikke nogen principiel dansk modstand mod det. Det er simpelthen et spørgsmål, man tager stilling til senere. Der er ikke en principiel modstand mod det. Det er jo den opbakning, vi har ventet på, for at vi meningsfuldt kunne gå i gang og afsøge en kreds af lande, der kunne lave træningsmission. For man kan jo i hvert fald sige det omvendt. Det giver jo ikke nogen mening at træne folk til at flyve et fly, hvis man på forhånd har besluttet, at de aldrig nogensinde kan komme til at få det her fly. Vel? Så derfor har vi jo haft brug for at få den her melding fra amerikanerne, vi nu har fået. Og det gør, at forsvarsministeren, som er i Warszawa i dag, er i fuld gang med at afdække, med hvilke lande vil vi kunne sætte sådan en træningsmission op. Og det er klart, det giver jo ikke mening, hvis man på forhånd ligesom sagde, at vi vil under ingen omstændigheder på noget tidspunkt donere nogle fly, fordi hvorfor skulle man så lære at flyve i det? Omvendt kan man ikke ud af det her slutte, at vi så har truffet en beslutning om, at vi skal donere fly. Vi kommer direkte ud af et møde om kvalificeret Ja, det er jo rigtigt, at der er taget et tysk initiativ om at lave sådan en vennegruppe, der skal se på, hvordan man kan bruge kvalificerede flertalsafgørelser på udenrigspolitikken. Og det har vi i Danmark valgt at indtræde i den gruppe som observatør, og det dækker jo over, at regeringen ikke har truffet nogen beslutning, men omvendt fuldstændig anerkender, at vi har brug for den her debat. Nu sidder vi til et møde her i dag, hvor vi jo også skal diskutere Ukraine, og hvor jeg vel uden at sige for meget måske føler, at vi kunne godt være lidt mere effektive i vores beslutningsproces. Nogle af de beslutninger, vi har truffet, har vi jo kunnet træffe, fordi et land har valgt at gøre brug af det, der hedder konstruktiv afståelse. Men det er jo ikke noget, der er sat i system. Og derfor giver det god mening at diskutere, om man på en pragmatisk måde kunne begynde at bruge flertalsafgørelser. Det kunne for eksempel være, når man har besluttet et helt grundlæggende sanktionsregime i forhold til, det kunne være Iran eller et andet sted, altså den konkrete efterfølgende udmøntning, at der kunne man implementere beslutningerne med et flertal. Det er noget af det diskuteres, men det har vi ikke taget stilling til. Det, jeg synes er meget positivt ved det, som tyskerne har lagt op, det er, at det handler ikke om store traktatændringer. Det handler om at se på, hvordan man inden for den eksisterende traktat, som har nogle muligheder, det der hedder passerellebestemmelser, måske kunne begynde at drive en lidt mere effektiv udenrigspolitik. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at når vi står i en situation, hvor EU af geopolitiske grunde de kommende år bliver et større EU, vi ved ikke, hvor lang tid det tager, for det afhænger også af de forskellige kandidatlandes evne til selv at reformere sig, men det siger sig selv, at jo flere vi bliver,
jo mere kommer alting under pres, hvis alting skal træffes ved konsensus. Så det er en debat, vi har meldt os ind i Danmark, men vi er ikke medlem af gruppen som sådan, og derfor smuttede også lige før det første, hvad det måske kan vise sig at være et historisk gruppebillede, blev taget sammen med mine svenske kolleger. Super. Hvad er så næste skridt? På det her? Jamen det næste skridt er jo, at tyskerne, eller den her vennegruppe, vil i kredsen af de lande, der indgår i den, samle en kreds eksperter, for simpelthen at prøve at sætte sig ned og se på, hvad er de praktiske muligheder for at kunne lave en processe udenrigspolitikken lidt mere effektivt, uden at skulle ind i traktatændringer, for at få et mere oplyst grundlag og diskutere udefra. Og det arbejde deltager Danmark i. Og så forudser jeg jo, at vi på et tidspunkt i Danmark også er nødt til ikke bare at være åbne over for den her debat, men også mene noget om det. Og det rigtige sted at gøre det er jo, når vi efter sommeren sætter gang i nogle europapolitiske forhandlinger derhjemme, hvor jeg virkelig meget håber på, at det bliver forhandlinger, der er præget af et udsyn, altså som ikke bare er, ligesom det måske har været historisk, at vi sidder hjemme i Danmark og tænker, hvad gør vi ved alt det der i EU, men at det i højere grad bliver Danmark, der læner sig ind i EU og siger, at hvis EU skal tage sin plads i verden som den geopolitiske spiller, vi kunne være, hvis vi skal kunne spille en aktiv rolle, som vi nu gør det i Ukraine, hvor sammenholdet jo faktisk har overrasket, tror jeg, både bygningen her og i hvert fald i Kreml. Hvad skal vi så mene om det? Ikke? Og foreløbig så er det vigtigt at holde debatten åben, fordi vi kommer aldrig i mål i hverken i forhold til vores befolkning eller Christiansborg, hvis vi går og putter med tingene. Må jeg spørge dig om noget helt andet i forhold til G7-mødet, også i Hiroshima. Der blev meget markant udtalt vendinger omkring Kina og omkring økonomisk sikkerhed. Hvad ligger du i det? At der er en stigende global opmærksomhed på nogle realiteter i den her verden. Og en af dem er jo, at Kina ved dygtighed eller tålmodighed eller ved en række sådan, strategiske beslutninger, en kombination af at tilbyde og låne penge ud og lave noget udvikling, jo har forsat sig et sted, hvor de sidder meget, meget, meget massivt, for eksempel på de sjældne jordarter, som er helt fundamentale for den grønne opstilling og for en teknologiudvikling af vores samfund, og dermed har resten af verden jo altså fået skabt et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold, som vi er nødt til at komme fri af, vel at mærke på en måde, hvor vi ikke bare vender ryggen til Kina, fordi Kina fylder også ekstremt meget i verdenshandlen. Kina er verdens næststørste befolkning, verdens næststørste økonomi, mål på købekraftens største økonomi, står for 30% af globale CO2-udslip, så vi har brug for Kina ombord for at kunne løse verdens store udfordringer. Men altså man kan sige, at den frie del af verden har også brug for at få sikret vores egen autonomi og vores egen handlekraft. Og det er jo den debat, der kører i USA, som også kører i Europa, som også kører derhjemme, og som kalder på et sammenhold hos de her industrialiserede lande, hvoraf mange mødtes i Hiroshima den her weekend. Minister. Merci beaucoup, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Un Conseil Affaires étrangères qui a beaucoup de sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. J'en évoquerai quelques-uns devant vous avant de répondre à vos questions. Je voudrais d'abord parler du Bélarus, parce que nous sommes au lendemain de la journée de solidarité avec les prisonniers politiques détenus en Biélorussie. Et c'est l'occasion pour moi de réaffirmer l'attachement de la France au plein respect des droits de l'homme et notamment des droits de la défense. Et la France a demandé hier, et je le redis, la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement en Biélorussie. Ils sont 1500 environ, vous le savez, c'est anormal. Bien sûr, nous parlerons largement aujourd'hui de l'Ukraine, à nouveau. La poursuite de la guerre que fait la Russie à l'Ukraine justifie que nous maintenions notre unité et notre soutien, comme le G7 l'a fait ce week-end en passant très clairement un message de solidarité avec ce pays. Et donc nous devons travailler pour avancer sur le soutien militaire. Je fais la référence évidemment au troisième volet du paquet qui permet
d'accroître les capacités de production européennes et donc d'accroître notre industrie dans sa disposition à pouvoir livrer des munitions à l'Ukraine comme il le faut rapidement. Je fais aussi bien sûr référence au soutien que nous devons apporter par les mécanismes de renforcement des sanctions. Nous étudions en ce moment le 11e paquet de sanctions qu'il faut pouvoir finaliser. C'est un travail technique qui est en cours d'ici le prochain Conseil Affaires étrangères et notamment dans son volet lutte contre le contournement qui est essentiel. Il faut des mécanismes correctifs mais aussi et surtout, je crois, renforcer le volet dissuasif désormais. Mais il faut aussi que nous travaillions sur le soutien que nous souhaitons apporter à l'Ukraine dans ses initiatives de paix qu'il faudra faire progresser, de même que nous la soutenons dans ses efforts pour s'adresser aux pays tiers qui ne partagent pas encore pleinement ses vues, même si beaucoup de progrès ont été faits, notamment lors du dernier G7 et au-delà. Voilà quelques mots sur la matinée. Ensuite, nous déjeunerons avec les pays des Balkans occidentaux. La situation, pour ce qui nous concerne, est claire. Je réaffirme que nous soutenons la perspective d'adhésion de ces pays. Leur perspective européenne est tout à fait clairement affichée. Mais ça veut dire aussi que nous avons des attentes et que nous exprimerons nos attentes à leur endroit. Bien évidemment, je place au premier rang de celle-ci la nécessité de poursuivre et de compléter les réformes, je dirais, de façon résolue. Il est temps maintenant d'avancer. De même qu'il faut régler les quelques difficultés bilatérales qui peuvent exister entre tel ou tel pays. Tous les leaders d'ailleurs se retrouveront dans quelques jours à Chisinau lors du sommet de la communauté politique européenne ou en marge. Et vous le savez, le Premier ministre arménien, le président azerbaïdjanais seront présents. Donc je souhaite redire ma conviction que c'est l'occasion de faire davantage de pas pour avancer vers un accord de paix qui est le seul à même d'amener une paix juste et durable dans la région. Et donc il faut respecter le droit international. Je m'adresse là tout particulièrement à l'Azerbaïdjan qui n'a pas encore mis en œuvre la décision de la Cour internationale de justice. Voilà, en quelques mots, il y a d'autres sujets, notamment cet après-midi, sur diverses situations, l'Iran, la Tunisie, vous le savez, la Corne de l'Afrique notamment. Pourquoi est-ce que ce 11e paquet de sanctions il prend autant de temps à être négocié? Qu'est-ce qui coince? Non, écoutez, il est en cours d'examen, notamment au niveau technique, puisqu'il y a des dispositions juridiques précises à prendre. Il sera à nouveau au niveau des représentants permanents cette semaine, mercredi. Et nous comptons finaliser dans le mois qui vient ou plus tard, de façon à ce que ce soit fait avant le Conseil européen de la fin du mois de juin. Il y a eu un petit déjeuner ce matin par rapport de plusieurs États membres, oui. Les amis de la majorité qualifiée. Nous en faisons partie, mais je ne pouvais pas être là. Madame Baerbock a réuni un certain nombre de collègues qui avancent dans ce que doit être les progrès de la majorité qualifiée dans différents domaines. Nous pensons bien sûr à la PESC, ce qui n'est pas la défense, je dois le préciser, et aussi à la fiscalité. Les deux doivent aller de pair. Et pour le paquet de sanctions, ce serait éventuellement une proposition Non, ça c'est un travail de moyen terme. Le paquet de sanctions, je vous le redis, qui va peser à nouveau sur l'effort de guerre russe, c'est notre objectif. Il doit être adopté dans les semaines qui viennent et le plus rapidement possible, donc avant le mois de juin. Madame la ministre, comment vous trouvez le retour de Syrie à la Ligue arabe? Nous avons déjà dit notre inquiétude et notre préoccupation. Rien ne justifie aujourd'hui une normalisation avec le régime syrien qui n'a démontré aucune disposition à travailler à la réconciliation à l'intérieur du pays, à ne pas être un élément déstabilisateur par la drogue ou par d'autres actions dans son environnement régional. Beaucoup de pays sont affectés par les conséquences de cette guerre interne à la Syrie. Et l'on voit des acteurs extérieurs, des pays tiers, qui se mêlent de beaucoup trop près des affaires syriennes. Donc nous l'avons dit, nous avons nos exigences et nos intérêts. Et parmi ceux-ci, je dois relever, parce que peu le font, en tout cas pas assez, la nécessité de lutter contre l'impunité des crimes commis en Syrie. Voilà, notre position, elle est tout à fait claire. Pour Soudan, dernière question. Pour Soudan, est-ce que vous
vous trouvez qu'il peut-être y a une solution, il y a quelque chose de Au France Soudan, quelques progrès ont été faits, notamment un cessez-le-feu qui n'est pas pleinement respecté, mais qui est prolongé de jour en jour et de semaine en semaine. Mais il faut avancer dans un processus politique, en effet, et inclure aussi la société civile dans le dialogue politique. Sinon, le dialogue ne sera pas fructueux, je le pense. Dans le cadre des G7, il y a eu du progrès par rapport à la livraison des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Quelle est la timeline? Quand est-ce que l'Ukraine pourrait réellement recevoir ces avions? Alors, il y a plusieurs étapes et le président de la République l'a dit, il a annoncé juste après son entretien avec le président Zelensky dimanche, il y a un peu plus de 8 jours. La France est prête, avec d'autres partenaires européens et d'autres encore, à participer à la formation de pilotes ukrainiens. Ça prend un certain nombre de mois. Et donc, faisons les choses étape par étape. Aujourd'hui, les besoins de l'Ukraine, ce sont essentiellement des besoins de munitions, de véhicules blindés, véhicules de l'avant blindés, de chars et de maintenance aussi. Donc nous fournissons tout cela. Nous avons un nouveau paquet qui a été préparé par le président de la République et le président Zelensky. Nous tenons nos promesses. Tout ce que la France a décidé de livrer, elle l'a fait en temps et en heure. Donc c'est ça qui est utile pour l'Ukraine aujourd'hui. Ça veut dire que la question des F-16 c'est plutôt pour le long terme que pour maintenant? En tout cas, il faut plusieurs mois pour former des pilotes et ensuite prendre des décisions qui ne sont pas prises à l'heure actuelle. Rien n'est exclu, rien n'est tabou, mais nous en sommes à un stade de formation et de proposition de formation coordonnée entre partenaires européens et alliés. Voilà, merci beaucoup. Une dernière question, allez. Dans la déclaration finale des G7, il y a aussi un point sur la Chine, notamment de réduire la dépendance économique. Comment est-ce que ce signal des G7 est aperçu en Chine, selon vous? Je suis à Bruxelles, donc je ne parlerai pas pour la Chine, mais puisque je suis à Bruxelles, vous savez que l'Union européenne a adopté, elle a eu raison de le faire, un certain nombre de dispositifs anti-coercition, puisqu'il pouvait arriver que la Chine fasse des pressions que nous avons considérées comme injustifiées et anormales. Et donc nous avons des instruments maintenant pour nous défendre. Voilà, merci beaucoup. Que les relations avec la Chine, je ne le pense pas. Chacun est attaché à ce que la concurrence, la compétition économique soit équitable sur des bases de transparence, d'ouverture et de réciprocité et dans le plein respect des règles de l'OMC. Merci à tous. Merci. Godmorgen. Lars Løkke Rasmussen, først lige et hjemligt spørgsmål. Ja. Sundhedsstyrelsen nåede at anbefale, at man evakuerer den her 6-årige dreng sammen med sin mor, der sidder i lejren i Syrien. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at regeringen har truffet en samlet beslutning om, hvordan vi håndterer Syrienbørnene, og det er jo en kendt sag, at vi havde et noget forskelligt udgangspunkt. Det tror jeg egentlig, at partierne i regeringen for så vidt grundlæggende stadigvæk har. Men vi skal finde en løsning, og vi har kigget på alle informationer og lagt det sammen og truffet den beslutning, at vi nu er i gang med at evakuere jo 2 mødre med deres børn. Og der er så fortsat en mor, som regeringen ikke er indstillet på at evakuere, men til gengæld er meget indstillet på at evakuere hendes barn, og det håber jeg egentlig, at moren vil reflektere over. Og hendes advokat, som har den faste formening, at hun har et retskrav på at komme hjem. So, morning. We must keep going to support Ukraine fully. We got the good news from F-16 fighters trainings and allowance from the G7, but the European Union must do our own part as well, which concerns the 1 million rounds ammunition and also the sanction package and funding the European Peace Facility, about 500 million euros. And the second topic is that we must bring the aggressor and the leaders of Russia under the tribunal of international tribunal, and nobody should enjoy immunity from aggression crimes. So, thank you. Minister, when you are talking about sanction against third country,
that they don't respect the sanction against Russia. It looks like you are not taking the same position against China, against India. Is it correct? We are supporting the third countries' sanctions, which are neighboring countries to Russia, not allowed to make any kind of transportation and transit through them to Russia. Can you explain why the negotiations on the 11th sanctions package for Ukraine are so difficult? We are satisfied with our proposals and they are actively on the table, but we're still negotiating before the summit, and there are some countries, or even we can say one country, which has their personal interests, and this process is, I can say, normal as it has been, unfortunately, during the last couple of months. How do you see the Syrian pack to the League Arab League? Sorry? Syria is back to Arab League, and Bashar al-Assad was... Thank you. I'm not comment on that now. So, yes. Do you think it's a problem that there is unanimity on the Foreign Affairs Council? And why? What is the question? More precise? Process. Unanimity. This is European process. Estonia is supporting it fully. Thank you. And the G7 have agreed on delivery of F-16 fighter jets. Could you give us an update on the progress? When can Ukraine actually expect? Unfortunately, Estonia is not part of the G7. We would like to be, but our economy is not big enough. But the decision to allow export F-16s and also the trainings in Europe for Ukrainian pilots, this is a great achievement and really supporting Ukrainian military ways. And another outcome of the G7 was that there should be more economic independence of the G7 countries from China. Do you support that, or do you think it's maybe a provocation of China? Economical dependence from China has been on the table on all different levels of meetings, also in EU foreign ministries. And this is the question we have to face, because China is using as well this economical dependence as well as a political dependence. And we know that we are now on a different understanding about Russian aggression and some other questions as well. So to discuss over the China dependence, economical dependence, is very, very pragmatical. But China is also perceived by a big part of the world as the one actor that could actually influence Putin into stopping the war, don't you think? Of course, China has a big opportunity to stop Putin's war machine as well. The European Union is sanctioning in a high level Russian economy and also on political level, and everybody would be happy if the Russian war machine will be stopped by sanctioning. What will be your message today for your Hungarian colleagues? My message is that Ukraine needs our support very rapidly. We must support them because Ukraine is fighting for our freedom and also Hungarian freedom. Thank you. Minister, I have a question concerning sanctions issue. Yes. You said more sanctions could help. Are you worried that this could lead to a clash with third countries like China or other countries? We have on the table to negotiate on the 11th sanction package that the third countries' transit is not allowed from the EU. We would be very happy that this sanction will be efficient. So this is our policy, and I'm sure that we can find a decision from the summit of EU. Thank you. I know you don't provide with F-16, but I know you have a position concerning the military support for Ukraine. Russia is worrying if you provide with this support, F-16, it could lead to more escalation. What do you think about this point? It is very hard to imagine what will be the more escalation if we see already today. This is military, this is aggression, this is exploitation of children, this is total bombing of the civil society. It is very hard to imagine what is the escalation. So this is the escalation already, and any kind of support for Ukraine is very useful because Ukraine is fighting for our values, our freedom, and I'm really welcoming this G7 decision that F-16 fighters can be exported to Ukraine, and also that the pilots will get to be well trained in the European Union. Thank you.
Good morning, god morgon. So we're looking very much forward to welcoming my dear European colleagues once again to the second round of the Compet Council here in Brussels today. And we have a quite heavy schedule today and a heavy agenda. Obviously, one of the big points of the agenda today is the proposal on eco-design, really taking one huge step forward to more circular business models and really setting the norm for more green and sustainable business models. So we're hopefully will reach a general approach today, and things are looking good for the possibilities of reaching that. Apart from the eco-design proposal, we will also have an important policy debate on Critical Raw Materials Act. This really has been a prioritized issue during the Swedish presidency. We are moving forward in a very swift tempo, and it seems like we have a lot of our European colleagues with us on this time frame, moving in such a high tempo, but we really need to find a way. Europe really is at a crossroad to make sure that we can become less dependent of countries such as Congo and China in all of those critical raw materials that are needed to make the green transition that we are leaning so heavily upon for increasing our competitiveness. And speaking of competitiveness, we will also have an important discussion on the communication from the Commission in March on long-term competitiveness, which also has been really a great success, being able to put that long-term issue on high up on the EU agenda during the Swedish presidency. So we're looking forward to that debate, especially having our special guest, Senator Mario Monti, visiting our lunch discussion today, marking the celebration of the third year's celebration of the internal market. And then maybe last but not least, the unitary patent system, where I will be joined by my other Swedish colleague, Minister of Justice Gunnar Strömmer, and we will have a special celebration marking that we've sort of reached the finish line for the unitary patent system, a big day today. And I think that sort of sums up what we have on the agenda today. So opening up for questions. Jag skulle vilja fokusera på klädbranschen. Enorma mängder returer som skickas fram och tillbaka. Hur ska EU reglera och få stopp på det här? Jag skulle säga att det är ett stort steg om ministerrådet blir överens idag här att faktiskt sätta stopp för slit- och slängkulturen. Alla vet vi hur det är när man lite stressad har beställt kläder online och sen konstaterat att allt har inte passat på ungarna där hemma. Kläderna skickas tillbaka, men det vi har sett, det är ju då att väldigt mycket av fullt funktionsdugliga kläder då har slängts eller bränts. Det är inte hållbart ur något perspektiv. Och nu kommer vi ha ministerrådets ståndpunkt klar idag förhoppningsvis, och sen går vi vidare i förhandlingar då med parlamentet och med kommissionen, och så får vi se vad slutpunkten blir. Men den nya normen, om det här går i mål, det vi har strävat efter här, så blir den nya normen att sätta stopp för slit- och slängkulturen och att mana till ett mer hållbart handlande. Vad jag förstår så var den svenska regeringens hållning att inte vara emot det här förbudet mot att destruera osålda kläder. Hur kommer det sig? Men jag är glad att kunna reda ut det. Det är direkt felaktigt, de uppgifterna som har cirkulerat. Men det här har varit svårt att navigera i detta, och Sverige som ordförande under den här våren har ju då försökt medla mellan de olika ståndpunkterna och har ju lyckats nu få en balansakt som vi tror kan nå stöd i ministerrådet, där vi ju faktiskt snarare skärper positionen jämfört med kommissionen. Och vad den svenska regeringens ståndpunkt, alltså inte det svenska ordförandeskapets ståndpunkt har varit, är väldigt tydligt. Vi vill ha en glasklar norm där slit- och släng sätts stopp för. Ja, kritiska råvaror, hur långt hoppas du nå idag och under ordförandeskapet? Ja, idag har vi då en policydebatt, men det blir en viktig navigering också med både kommissionär Thierry Breton och Margrethe Vestager närvarande. Var finns vägarna framåt? Hur långt kan vi ta det här innan halvårsskiftet? Och tittar man på alla frågor som har legat på bordet under den här våren, så det här har varit av absolut topprioritet. Och
vi tycks ha stöd. Många länder signalerar att det är tufft för dem att hinna och prioritera tiden för detta, men att man gärna vill prioritera tiden för att gå i mål innan halvåret här. Så att vi räknar med att komma långt. Och jag skulle säga, givet att vi är 100% importberoende utav litium, vi är så tungt beroende utav Kongo för kobolt, ungefär 90% utav alla kritiska jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen behöver vi gå via Kina. Så vi behöver lyckas med detta innan vi går in i EU-val och annat nästa år. Till slut före halvårsskiftet sa vi det möjligen? Ja, att vi landar ner vad i alla fall den här delen, vad ministerrådets åsikt blir. Vi hoppas ta det här så långt det bara går. Vi ses snart igen, tänker jag. Sista fråga i farten. Hur möter du den kritiken som har kommit mot det här råmaterialsförslaget? Jag tänker både från miljörörelsen som säger att det inte är tillräckligt med miljöprövning, men också kanske från ekonomiskt håll där man varnar för protektionism. Ja, men jag skulle säga att det är många svåra avväganden i detta, men en sak står fullkomligt glasklar. Den linjen som EU har hållit hittills har ju inte varit tillräckligt strategisk för att vare sig klara grön omställning eller säkra vår konkurrenskraft. Och det här är ju också viktigt för att inte se ännu mer utav protektionism och också efterfrågan på statsstöd och annat i svar mot Inflation Reduction Act. Att vi faktiskt tar den här typen utav beslut om vad är strategiskt avgörande att EU klarar av att rå om själva och inte vara så beroende utav ett annat enskilt land som vi har varit hittills. Men det är svåra avvägningar. Men att det här är rätt väg att gå i grunden, det är vi helt övertygade om, och det uppfattar jag också att det finns ett väldigt brett stöd för. Vi ses igen, trevligt att ha er här. Morning. Today we have again a very busy agenda with one important topic, which is supporting Ukraine to win this war of aggression. And at the same time, another important discussion with the foreign ministers of the Western Balkans. On Ukraine, I will reiterate the positions expressed last week during the Stockholm Gimnich meeting of the foreign ministers. First of all, I will support the swift adoption of the 8th package of financial assistance for the military support of Ukraine within the European Peace Facility. At the same time, I will insist on the adoption as soon as possible of the 11th package of sanctions against Russia and of the measures to prevent the circumvention of sanctions. And I will welcome the fact that the Special Envoy on Sanctions Implementation, Mr. O'Sullivan, is invited today to present an updated situation of the circumvention of sanctions adopted by the European Union as far as Russia is concerned. I have asked for this presentation in Gimnik together with other colleagues, and I'm glad that this happens. Then I will present the situation of the multidimensional support by Romania for Ukraine in terms of refugees, in terms of transit of agricultural products. I will insist on taking a decision as soon as possible on the creation of a tribunal for the crime of aggression. I think that a hybrid tribunal with a strong international presence could be one of the solutions that could be legally sound. In the wider context of the effects of the Russian aggression, I will welcome today the decision to launch the CSDP civilian mission for the Republic of Moldova, the partnership mission for the Republic of Moldova, which is led by a Romanian diplomat, and I'm very proud that a Romanian diplomat is heading this, leading this mission. Last time during the Foreign Affairs Council, we were able to take the decision to create the mission. Now we are taking the decision to launch the mission, and I do hope that the actual launching of the mission will take place by the end of this month. At the same time, I will present the situation of the procedure which Romania launched together with other states to list persons which act against the stability of the Republic of Moldova under the sanctions regime, which was
recently created. I have proposed the creation of this sanctions regime on the 20th of February during the Foreign Affairs Council, and I'm glad that in a record time, perhaps in the fastest process of sanctions creation since the creation of the sanctions regimes within the European Union, this sanctions regime was launched. So I hope that these listings will be adopted as soon as possible. Then I will remind the fact that together with other 7 foreign ministers, I have launched the initiative of including the protracted conflicts on the agenda of the Foreign Affairs Council in the near future. Then the discussion on the Western Balkans will be a very good opportunity for us to reiterate the strong support for the European integration of the region. It is also important against the background of the Russian aggression in Ukraine and its disinformation and propaganda campaign to create a common space of resilience together with the Western Balkan states. At the same time, I will insist on the progress of internal reforms, on the full alignment with the common foreign and security policy decisions of the European Union. It is also important to fight against hybrid threats and to continue to work on strong strategic communication. Then there will be, in the margins of the Foreign Affairs Council, other important events. I have already attended this morning working breakfast of the group of friends for the qualified majority voting, which was convoked and presided by our German colleague, Mrs. Baerbock. And this group of friends is intending to make the reflection process on how to make more efficient the decision making within the European Union within the framework of the current treaties. So treaties, we are not willing to change the current treaties, and it is only about QMV within the common foreign and security policy framework. So I'm looking forward to the results of this group. Then also today, in the margins of the Foreign Affairs Council, I will attend the launching of the civilian CSDP compact. It's a new instrument. Romania has contributed a lot to this document, and I'm glad that we are able to launch this civilian compact today. Thank you. Good morning. Today we stand at one of the once-in-a-lifetime opportunities to restore European innovation and industrial leadership. Slovenia hopes that Europe will continue to move fast because we see that our global competition also acts very high-speedily. In this regard, we expect that this Council will make further moves on Net Zero Industrial Act to secure the future of the European industries for sustainable and net zero age, as well as on Critical Raw Material Act that will secure not only the better awareness of our society, but also a bold move toward circular economy and better self-reliant European access to the critical raw materials. In this regard, we value the eco-design initiative and directive in order to boost consumer well-informed choice, but on the other side also build a system that will in fact enable the European shift toward circular economy. Last but not the least, today when we mark the 30th anniversary of our single market, we hope that one of the achievements of Senior Monti proposals is also the good patent protection in Europe. That's why we are looking forward for June 1st when also the mediation center of the Unitary Patent Court placed in Slovenia
will come to life, and we hope to see better patent and unified patent system in Europe, as well as common and efficient European patent protection. Thank you. Good morning. Morning, folks. We're here for COMPET. Obviously, the focus has been on competitiveness through the Swedish presidency. We'll be teeing up some work today for the Council at the end of June, focus on SME, on COMPET, on critical raw materials. And we intend to be proactively involved in all the discussions. Minister, there's been a push under the current EU presidency to ratify Mercosur. That's expected to increase when Spain takes over in July, and there's quite a lot of momentum for that to be concluded this year. What's the Irish government's position? Will you block ratification of Mercosur? We continue to have concerns, but we're working to address those concerns in relation to sustainability production. We've always felt that there has to be a level playing pitch. Sustainability is a two-way side on trade. As Minister for Trade Promotion, I'm absolutely encourage trade. We can't have lower standards at one end of a trade agreement than we have in the European Union, so it's important we reach an accommodation in that, and that because we adhere to high levels of sustainability that we don't suffer as a consequence. So I think there will be ongoing negotiations on that. The process has progressed a lot. There's work to do, but we continue to do that work. Can you see it being ratified this year? It's. I'm not going to put a deadline on it. It's key that we get a deal that's fair to European producers, to Irish producers, obviously from our point of view. But I think we will make progress, and we will work to make progress on it with those aims in mind. And on microchips, China has just moved to ban some sale of US microchips. What's the potential impact of that rivalry in the industry on Ireland, obviously having a key role in the sector internationally? Look, we're very conscious of our role. There continues to be investment in that role. What we want to do at the European level, we obviously have the CHIPS Act. We're discussing the single market today. This year is very important, and we mark 50 years, obviously, of the EU membership, but 30 years of single market. And working collectively as a single market, I think we can address any of those challenges. It's important that we protect our own security of supply here within the Union. We'll be able to do that through the single market. Minister, there was a lot of controversy last week in the UK about car manufacturing and battery production and rules of origin, and the industry in the UK saying that the UK had to go back to the EU to try and work out a deal on rules of origin when it comes to battery production. Do you think the EU should be flexible on this, or what would you say to those claims? I think it goes back to my argument around sustainability. We're going to be discussing sustainability of critical materials here today. We have to have that sustainability argument. I think it can't keep coming back to the EU to be flexible. We will do something that's in the best interest of the EU, in the best interest of the single market. But the UK government can't keep blaming the EU for the challenges that face their industry, partially as a consequence of their decision to leave the EU. And the recent emissions data showed that the industries that Ireland is strong in happen to produce quite a lot of carbon. Is that going to be a problem for Ireland's economic model going forward as we commit to cutting emissions? No, we're absolutely committed to reducing our emissions. We've just published a white paper on enterprise. We're finalising the action plan for the first 2 years. It'll see a 30% reduction in manufacturing and enterprise emissions by 2030. We are focusing in on funding programmes to achieve that, working with industry to achieve that. I'm very confident that enterprise and the enterprise sector will meet its emissions under our climate laws. And in terms of housing, the conversion of commercial buildings into residential has been raised as an idea to address the housing crisis. Is that a concern in terms of the effect on international investment? Obviously, office buildings are something that overseas companies are interested in when they come to Ireland. I think we have a pretty good supply of office buildings at the moment. We're actually making them much more sustainable. One thing I've noticed since I took up the role is office investment has gone to a much more sustainable model.
Obviously, housing continues to be a challenge. We have to address it. We have the Housing for All plan, looking at all sorts of new ways. I'm pretty confident we can reach a good balance. And then just finally, one more question maybe. We saw vigilantes blocking roads in protest at asylum seekers in Ireland. I mean, is that the kind of image that you think would be attractive for overseas workers coming to work in Ireland, which, you know, are so important for the economy? I think the issue has been resolved. The blockades have been removed through communication and through engagement with the community. I think, as Atonish said, we have to be far more proactive in our communication around these issues, and I think it's important that we learn the lessons of it. I think we've welcomed over 82,000 Ukrainians since last March. We continue to be welcoming international protection applicants, and overall Ireland has a very positive reputation, a welcoming reputation for those seeking shelter. Thank you. Thank you. Thanks. Well, you know, it's not the first credibility problem for Europe around the 15 months that we've been here. Now, of course, there are some countries who connect actually unrelated issues, like the naming and shaming campaign. Schönen guten Morgen. Willkommen. Es geht heute im Wettbewerbsrat um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit und der Produktivität. Die Kommission wird eine Strategie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität in Europa bis 2030 vorlegen. Es ist ja so, dass wir 30 Jahre Binnenmarkt feiern dieses Jahr, und es geht darum, den Binnenmarkt jetzt weiterzuentwickeln und die aktuellen Herausforderungen im Bereich Energieversorgung, Energiepreise, im Bereich natürlich auch der grünen und digitalen Transformation und im Bereich des Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarfs zu analysieren und daraus eine Strategie zu entwickeln, die Europa so stark hält, wie es derzeit ist. Ganz konkret geht es heute um zwei Dinge. Einerseits um den IRA, den Inflation Reduction Act, die Antwort Europas darauf. Da wird die Kommission berichten, was in den Gesprächen mit den USA herausgekommen ist. Und andererseits wird die allgemeine Ausrichtung der Ökodesign-Verordnung erfolgen. Da wird eine Richtlinie in eine Verordnung umgewandelt, die dazu führt, dass weniger weggeworfen wird, dass mehr recycelt wird, dass die Produkte, die erstellt werden, grüner werden. Und da gibt es eine Reihe von Vorschriften, einen digitalen Produktpass. Wir haben sehr lange verhandelt. Es gibt natürlich unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Paket, weil es doch sehr starke Eingriffe sind. Aber ein wichtiger Schritt zu einer Nachhaltigkeit. Und deshalb werden wir den Kompromiss zur allgemeinen Ausrichtung unterstützen. Werden Sie sich auf diesen Kompromiss heute einigen können bei der Ökodesign-Verordnung? Und falls ja, und wenn das so kommt und sich noch vielleicht in der spanischen Ratspräsidentschaft darauf einigen in den anderen Institutionen, vor welchen Herausforderungen steht dann Österreich? Oder sind wir hier ohnehin schon gut aufgestellt? Österreich ist ein Land, das sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit schon bisher setzt. Es gibt nicht unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft. Das betrifft zum Beispiel eben nicht den Lebensmittelbereich, diese Richtlinie. Es betrifft vor allem zum Beispiel Kleidung und andere Produkte, elektronische Produkte. Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt, aber natürlich gibt es eine Übergangsfrist. Es dauert ein bisschen, bis alles implementiert ist. Aber insgesamt ist die österreichische Wirtschaft einer der nachhaltigsten in Europa und setzt eben gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der nachhaltigen Stromproduktion auf Dinge, die jetzt auf der ganzen Welt nachgefragt werden. Es geht also darum, diese Umstellung, die durchaus Kosten verursacht, das ist mir bewusst, deswegen gibt es eine Übergangsfrist, zu nutzen als Wettbewerbsvorteil. Und das war der Kompromiss, der auch entstanden ist. Ich glaube, er ist ausgewogen, dieser Kompromiss. Deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass eine allgemeine Ausrichtung zustande kommt mit qualifizierter Mehrheit. Sie haben auch gesagt, es geht um mehr Information. Jetzt sind ja Produkte teilweise schon mit Informationen vollgepflastert. Glauben Sie, wird mehr Information wirklich einen zusätzlichen aufklärenden Effekt haben? Es geht ja um Information in verschiedenen Bereichen. Es stimmt, dass für Konsumentinnen und Konsumenten das oft schwierig ist, aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo Information noch sehr mangelhaft ist. Da wird nachgebessert. Es geht aber auch natürlich um die Produkte, die zwischen den Herstellern verwendet werden, dass also nachvollziehbar ist, wie diese Produkte zustande gekommen sind. Und natürlich geht es auch um den Produktzyklus nach einer ersten Verwendung, also um die Rezyklierbarkeit, ein ganz wichtiger Faktor, der bisher noch nicht so stark geregelt ist. Sie haben den Net Zero Industries Act angesprochen. Da ist ja auch ein Ziel drin, bis 2030 40% klimafreundliche Technologien aus der EU. In diesen klimafreundlichen Technologien finden sich aber auch Technologien mit Kernkraft. Ist das ein Wermutstropfen?
Das ist natürlich für Österreich ein Wermutstropfen. Der Net Zero Industry Act ist die Antwort auf den Inflation Reduction Act in den USA. Es ist wichtig, dass wir eine Antwort haben. Österreich hat mit der Klima- und Transformationsoffensive schon einen wichtigen Schritt geleistet. Aber natürlich ist die Kernkraft ein Wermutstropfen und immer ein Diskussionspunkt in Europa. Allerdings nicht in meinem Bereich. Jetzt im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit geht es einfach darum, jetzt alles zu tun, dass wir diese Transformation so gestalten, dass Österreich und Europa davon profitiert, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Wie steht es denn langfristig um die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich, gerade was die Industrie betrifft, die ja weit entfernt ist von Net Zero Emissionen? CO2-Speicherung ist in Österreich nicht erlaubt. Muss sich das beispielsweise ändern? Wir werden sicher viele Schritte setzen müssen. Es geht ja jetzt darum, das Ziel 2030 100% erneuerbaren Strom zu produzieren und 2040 CO2-neutral zu sein. Und da wird es auf diesem Weg viele auch technologische Weiterentwicklungen brauchen. Grundsätzlich sind wir in Österreich auf dem richtigen Weg, aber es wird ein harter Kampf natürlich mit der Technologie, mit all den Möglichkeiten, die wir nutzen können und müssen und natürlich auch die Unterstützung, die wir brauchen, damit wir nicht an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wir sind derzeit sehr wettbewerbsfähig. Es gibt viele Investitionen in Österreich. Ein großer Faktor, der immer wieder vergessen wird, neben den Herausforderungen der industriellen Produktion und der Umstellung, ist natürlich die Verfügbarkeit von Fach- und Arbeitskräften. Und da sind wir in Europa überall auf der gleichen Seite. Wir müssen es schaffen, Arbeitskräfte, Fachkräfte, die es in Europa gibt, noch besser zu mobilisieren, noch besser zu qualifizieren. Und wir müssen es schaffen, natürlich auch über qualifizierte Zuwanderung die Lücke zu schließen. Von Industrievertretern, zum Beispiel Lafarge, immer, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden in naher Zukunft, wenn sie diese teuren CO2-Zertifikate kaufen müssen und sie müssen CO2 in Österreich speichern können, sonst geht sich das nicht aus. Also wollen Sie dieses Verbot langfristig aufheben? Es gibt aus meiner Sicht mehrere Faktoren. Ein Faktor ist natürlich der Energiepreis für die energieintensive Produktion. Das wird ganz entscheidend sein, diesen wieder nach unten zu bringen. Da haben wir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA, nicht gegenüber Asien derzeit. Wir haben gerade in Österreich jetzt auch die Strompreiskompensation beschlossen. Das ist gerade für Industriebetriebe die Kompensation für erhöhte Kosten bei den Käufen von Zertifikaten, wie das andere Staaten schon gemacht haben, um eben hier ein Carbon Leakage zu verhindern. Aber es ist natürlich gerade für diese Bereiche eine Herausforderung und wir müssen technologieoffen bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, um in Zukunft auch wettbewerbsfähig zu sein. Sie haben China angesprochen, aber auch andere Firmen aus anderen Ländern investieren in Österreich, von anderen EU-Ländern, australische, kanadische Unternehmen beteiligen sich am Lithiumabbau in Europa. Ist das gut? Sollte man da nicht europäische Unternehmen bevorzugen? Es ist ja so, dass es ganz klare Regeln gibt in Europa. Es gibt auch in Österreich die Investitionskontrolle. Da wird geprüft, ob Investitionen dazu führen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist. Das wird sehr streng gemacht. Allerdings glaube ich, dass es richtig ist, dass wir grundsätzlich offen sind für Investitionen aus vielen Ländern. Jetzt ist es so in Österreich, dass es nicht so viele chinesische Investitionen gibt, aber zum Beispiel australische Investitionen oder amerikanische Investitionen. Grundsätzlich ist das positiv, solange eben Infrastruktur und die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch gewährleistet ist. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. Qui arrive maintenant. Tak, krásné dobré ráno z Bruselu. Několik týdnů jsme neměli žádnou radu a už mi to skoro chybělo. O to víc jsem rád, že jsem zpátky a že máme dneska mnoho velmi důležitých bodů na agendě. Evropský průmysl se musí vypořádat s mnoha výzvami a některými z těch největších je zelená a digitální tranzice a určitě to nepůjde bez přístupu ke strategickým surovinám. A právě otázky přístupu ke strategickým surovinám budeme dnes diskutovat a já jsem velmi rád, že Evropa má ambici vyvinout vlastně strategickou diplomacii v oblasti strategických surovin a zajistit tak dostupnost těchto důležitých materiálů jako podmínku pro budoucí rozvoj evropské ekonomiky a její konkurenceschopnosti. Samozřejmě velmi důležitým bodem je i ten takzvaný Zero Industry Act, to znamená vlastně otázka uhlíkové rovnováhy průmyslu
A tady je potřeba podotknout, že my pevně věříme, že bez stabilního, stálého, bezuhlíkového zdroje energie to bude jenom velmi obtížně možné a proto je pro nás velmi důležité, aby rozvoj jaderné energie byl nedílnou součástí tohoto konceptu. Dnes přijmeme i takzvanou generální pozici k otázkám ekodesignu, což je věc, kterou jsme rozjednali v rámci našeho předsednictví a kterou dnes dotahujeme a předáme ji k dalšímu jednání na Evropský parlament. Je to věc velmi důležitá z hlediska udržitelnosti výrobků a také samozřejmě z hlediska požadavků moderního spotřebitele. Budeme se zabývat i otázkami konkurenceschopnosti evropské ekonomiky po roce 2030 a já jsem velmi rád, že se dnešního pracovního oběda zúčastní i vizionář jednotného trhu, bývalý italský premiér a komisař pro vnitřní trh Mario Monti. So I'm happy to be back in Brussels after few weeks. I was almost beginning to miss our meetings, and therefore I am happy to be back and have so many important points on the agenda. First of all, the European economy has to accommodate many challenges, mainly the goals of the green and digital transition, and it won't be possible without access to strategic raw materials. So the discussion about how to ensure strategic raw materials for the needs of the European economy is of utmost importance, and I welcome the ambition to develop a strategic raw materials diplomacy. So we have to ensure that all needed raw materials will be accessible for the European economies and businesses. Extremely important will be also the Net Zero Industry Act as one of the milestones for our decarbonization efforts. We strongly believe that without a stable carbon-free source of energy, it will be extremely difficult to reach the targets, and therefore we want to have the nuclear energy as a important part of the whole discussion. Today we have to approve the general approach for eco-design, extremely important step for the sustainability of the products and of the goods, and also extremely important reaction on the needs of the modern day customers. We will also discuss the questions of competitiveness of Europe after 2030, and I'm extremely happy that we have the opportunity to welcome during the working lunch the visionary of the single market, the former Italian Prime Minister and the Commissioner for Single Market, Mario Monti. Thank you very much for your attention. Do you think it's important for you and for Europe? Elections are always important, but we do not have this topic today on the agenda. Thank you very much. Goeie mensen, wat later. Even na het ontbijt, na het QMV-ontbijt, moest ik nog even een COVID-test doen. En dat duurde wat langer. Ja, want u gaat naar China. Nou, misschien komen we daar later op. Eerst maar even het grote nieuws van afgelopen weekend. De F-16's. Wat verandert dit nu eigenlijk? Nou, wat het laat zien is ons enorme commitment om Oekraïne te helpen en letterlijk een streep in het zand te trekken voor de vrede en veiligheid in Europa. Dat is waarom we het doen. En het was een publiek geheim dat we daar natuurlijk heel hard mee bezig zijn geweest achter de schermen. En dat is ook precies een van de rollen die Nederland steeds kan vervullen. Het initiatief nemen, coalities bouwen en achter de schermen andere landen enthousiasmeren. Betekent dit nu dat er binnenkort ook een formeel verzoek naar de Verenigde Staten kan om F-16's te gaan leveren? Nou, wat dit betekent, want het is altijd stap voor stap. En
daar moet ik dus elke keer voorzichtig in zijn. Dat betekent dat we nu zullen trainen. En dat betekent dat op het moment dat je het eens zou worden over het leveren van F-16's, dat je dan niet opnieuw tijd verliest. Dat is de brandende wens van Oekraïne geweest, ook van Nederland en een aantal anderen. Laten we ons daar in ieder geval nou op voorbereiden. Vanuit de logica dat dat mogelijk straks nodig is. Die training die gebeurt in Europa, hebben we inmiddels gehoord. Is dat dan in Nederland? Is dat met Nederlandse instructeurs? Is dat met Nederlandse testtoestellen? Ja, dat is niet nu hier aan mij om daar uitspraken over te doen. Wat wel echt een mijlpaal is dat we deze stap hebben kunnen nemen. Want nogmaals, u en ik hebben daar ook meerdere interviews aan besteed. En toen heb ik steeds gezegd, er zijn voor Nederland geen taboes als het gaat over conventionele wapens leveren. Wij vinden echt dat we alles uit de kast moeten halen, omdat Oekraïne letterlijk vecht voor het eigen voortbestaan. Letterlijk oog in oog staat met een vijand die het land van de kaart wil vegen. En daarom moet je alles uit de kast halen. En we zijn begonnen met javelins en met stingers. We zijn vervolgens overgegaan naar panzerhouwitsers, naar allerlei soorten tanks. En nu is het belangrijk ook om deze stap van die training te nemen. Want dat opent in ieder geval de mogelijkheid om dat geen taboes straks ook nog op een andere manier wellicht invulling te geven. Maar goed, nogmaals, daar maak ik het pas op de plaats. Want ook dat zullen we dan weer in gezamenlijkheid moeten besluiten. Dat dit taboe dan is gesneuveld. Hoe belangrijk was die toezegging daarvoor van Oekraïne dat met die F-16's in ieder geval geen doelwitten in Rusland zullen worden bestookt? Nou, wij hebben steeds gezegd dat we op 2 dingen inzetten als Nederland. En dat doen we naar mijn overtuiging met een heleboel bondgenoten en in Europa en in Noord-Amerika. 1 is alles op alles zetten om Oekraïne in staat te stellen om succes te behalen op het slagveld. Voor de eigen vrede en veiligheid, maar nogmaals, dit is veel groter dan alleen Oekraïne. Het is aan ons allemaal in Europa om te laten zien dat we dit in de 21e eeuw niet meer accepteren. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat we vanzelfsprekend niet, nog vanuit intentie, nog vanuit een ongeluk of een misverstand, in een grotere calamiteit, in een grotere oorlog verzeild willen raken. Dus daarom is het wel van groot belang dat wat we leveren ook echt wordt ingezet in Oekraïne zelf om het eigen grondgebied te verdedigen. Had het zonder die verzekering dus niet kunnen rondkomen? Ja, weet je, het is, ik maak er meestal, geef ik de voorkeur aan om niet weer allerlei anderen dan te becommentariëren. Dus ik kies mijn eigen woorden daarin. Maar wat ik belangrijk vind is dat we Oekraïne maximaal helpen en tegelijkertijd zorgen dat we niet in een groter conflict terechtkomen. Nu die verzekering is gegeven, maakt dat het ook makkelijker om bijvoorbeeld tot nog langere afstandsraketten straks over te gaan? Ja, ik vind dat we steeds moeten kijken wat er in de fase van de oorlog op het slagveld, wat daar nodig is. En we zijn inmiddels in een totaal andere militaire situatie beland dan in die tijd dat er nog kolonnes Russen richting Kiev optrokken. En we zijn ook weer in een hele andere fase dan toen juist de Russen een relatief mobiel offensief hadden. Nu zien we dat de Russen zich in belangrijke mate hebben ingegraven. Dat Oekraïne tot gebrand is om een tegenoffensief te beginnen. En daar ook de instrumenten voor nodig heeft. Welke rol heeft Nederland nou precies gespeeld om dit voor elkaar te krijgen? Ja, ik ben altijd voorzichtig om dat nou heel groot te maken. Omdat wij 1 van de 31 zijn in de NAVO-familie. 1 van de 27 zijn in de Europese familie. Wat mensen denk ik wel herkennen is dat wij forward leading zijn. Dat we proactief zijn in het helpen van Oekraïne. Dat we veel doen op het gebied van wapens leveren. Dat we veel doen op het kopen van wapens die we zelf niet hebben. En dat de toegevoegde waarde van ons en ook van mij als minister van Buitenlandse Zaken is het bouwen van coalities. Kijken hoe dingen wel kunnen. Kijken hoe we kunnen optrekken samen met onze vrienden uit Duitsland, uit Denemarken, uit de Verenigde Staten, uit Frankrijk en Groot-Brittannië en anderen. En dat gaat niet altijd met de snelheid van het licht, maar dat levert wel vaak resultaat op en dat is het goede nieuws. En over de snelheid gesproken, wanneer kunnen die trainingen beginnen? Is dat nog voor de zomer? Dat is niet voor hier en nu. Maar dat principe, het is wel elke keer zo geweest dat nadat we op een principebesluit zijn geland, we dan ook meestal heel snel invulling hebben gegeven aan de meer operationele kant. Voor de zomer dus? Dus ik ga het niet uitdrukken in dagen, weken of maanden. Maar als je kijkt naar die leveringen, hebben we dat eigenlijk ook steeds met behoorlijk grote snelheid gedaan. En terecht, want elke dag en elk uur is er 1.
Oké. Een ander onderwerp wat ook gerelateerd is aan Oekraïne, de sancties. Daar wordt vandaag over gesproken. Duidelijk is dat de inzet deze keer ook is gericht op sanctieontwijking. Toch kijken we nu al een paar weken hier in Brussel naar onderhandelingen. Waarom is het zo lastig? Omdat je het elke keer weer met z'n allen eens moet worden. Dat is makkelijk ja, het is makkelijk antwoord, maar dat is natuurlijk wel de moeilijke opgave. We moeten dat eens worden over alle aspecten van sancties die soms ook, laten we eerlijk zijn, grotere gevolgen hebben voor één of meerdere lidstaten. En we hebben een heleboel stappen weten te zetten op sancties. Veel meer dan we, denk ik eerlijk gezegd, zelf 1,5 jaar geleden voor mogelijk hadden gehouden. Want als je ziet wat er is gebeurd op het gebied van energie, op het gebied van goederen, op het gebied van allerlei zaken die de Russische oorlogsindustrie, maar ook de economie keihard raken, dan heeft Europa daar heel erg veel in het mandje gelegd. Maar we zijn nog niet klaar en we zien bovendien dat die sancties ook massaal ontweken worden. Dus daarom is het zo belangrijk en heeft dat onder andere Nederland daarvan gezegd, daar moeten we wat aan doen, dat we die sanctieontwijking, dat we daar paal en perk aan stellen. Ja, en er zijn natuurlijk verschillende smaken in hoe je dat kunt doen. Wat staat Nederland voor? Zegt u van nou, daar moet echt een harde aanpak komen of is het eerst 10 keer praten voordat je gaat straffen? Wij vinden dat je het generiek moet doen, dus dat voor alle andere landen dezelfde logica geldt. En dat betekent dat je altijd moet beginnen met landen aan te spreken. En je ziet ook dat de speciaal gezant, dat die ook heel effectief is. Ik heb dat ook vorige week in de Kamer nog gezegd, door gewoon landen te wijzen op wat er gebeurt in hun eigen achtertuin. En vervolgens kan je altijd die dialoog intensiveren. En dan uiteindelijk kan je ook potentieel overgaan tot het bestraffen van bedrijven. Maar het is verreweg het meest effectief om eerst met landen in gesprek te gaan. Want heel veel landen zijn ook van goede wil. U denkt ook misschien dat straf helemaal niet nodig is, omdat landen dan zelf wel bereid zijn om in te grijpen? Nou, ik vind in ieder geval dat je altijd moet beginnen met het waarom. Waarom Europa hier nou zo zwaar aan hecht. Waarom wij willen dat we de Russische oorlogseconomie raken. Dat we de wapenindustrie daar raken. En dat daarom uiteraard militaire goederen uit den boze zijn, maar ook dual use en andere zaken die wij gesanctioneerd hebben, niet via een achterdeur alsnog in het land terecht kunnen komen. Gaat u het daar ook over hebben in China? Want afgelopen weekend maakte mevrouw von der Leyen bekend dat er ook Chinese bedrijven zijn die ervan worden verdacht dat ze meewerken aan sanctieontwijking. Is dat ook iets wat u daar gaat bespreken? Dit is iets wat ik in alle contacten naar voren breng en wat ik overigens ook al eerder met mijn Chinese collega heb besproken. There is the Turkish election, and the neighbor of that Europe is directly affected by Europe. And before there was so many issue going on, for example, refugees. So I would like to just take your perspective, your opinion about the Turkish election. One of the upsides of being a pundit is that you can literally comment on anything and any future election or ongoing election. But I'm not in the habit of doing that because that is up to the Turkish people to decide who they see as their next president. And we will continue our good bilateral relationship with the Turkish Republic. One more question, I'm sorry, on the fighter jets. Do you expect Mr. Kuleba to press you to make this decision quickly, and would you advocate in favor of making the decision quickly? Well, he and I have had a very, very good and close dialogue on all the issues related to the war. Of course, accountability, humanitarian aid, but also the military equipment Ukraine so dearly needs. And of course, F-16s and training has been part of that dialogue. I think the good news now is that we did make this fundamental step. We did take this hurdle, and let's make sure we now make the most of training activities. And what the future then holds for us remains to be seen. I don't think it is helpful to comment on that specifically, but rest assured that he and I will continue the dialogue on each and every aspect, also of conventional military weapons delivery. Minister, on F-16, sorry, go ahead. Okay. Just on F-16s. Sorry, this might be repeating some of my colleagues' questions already, but how soon will the training start and which countries will be involved? Well, as I was saying to your Dutch colleague,
What our intent is to make sure that we do that sooner rather than later. But here and now I'm not going to comment on the specifics, and I'm not going to mention a number of days or weeks or months, because I don't think it is helpful. In terms of actually sending the fighter jets, I mean, how soon would the Dutch government want to do that? And are you discussing with your U.S. counterparts on this already? Well, as we've said before, for us, with regards to conventional weapons, there are no taboos. And yet the decision we've now made is make sure we train pilots so that we are able, if we would decide to send fighter jets, that they're already prepared. But that is a separate decision that we're not discussing today. And again, I'm only going to repeat what I said before, that for the Netherlands there are no taboos, because otherwise I'm not going to do a service to the coalition building, of which we are in the process of as of the beginning of the war. We're going to do you, and then we're going to wrap it up, friends. Oké, nog even terug naar de sancties. U zegt het is belangrijk om daar de landen op aan te spreken. Dat doen we ook. Ja. Ziet u ook een functie om dat publiekelijk te doen, zoals von der Leyen dus afgelopen weekend deed? Nou, wat ik vooral belangrijk vind is dat we effectief zijn. En ik ben daarom vooral gericht op hoe zorgen we nou dat landen uiteindelijk zelf ook verantwoordelijkheid nemen om die sanctieomzeiling van bedrijven in die landen aan te pakken. En ik vind daarbij eigenlijk secundair hoe we dat aanpakken. Het ligt wel voor de hand om altijd te beginnen met het gesprek. Te beginnen met het delen van informatie, delen van data. Want ook niet alle landen hebben een even goede foto van wat er aan de hand is als wij soms hebben. Dus soms gaat het ook gewoon puur om bewijs. Welk bedrijf welke dingen doet, waarom dat niet oké is. En je ziet dat de special envoy, de speciaal gezant, daar ook heel effectief in is geweest. Op een aantal plekken. Dus ik vind dat je daarmee moet beginnen. En dan kan je altijd verder de escalatieladder op. Last one. Necessary conditions under which the Netherlands would decide to actually deliver F-16 fighter jets? Well, as I've said, and apologies for being a bit repetitive, we now took a milestone decision in training F-16 pilots together with a large group. And the reason that this is so that it is so important is that, you know, this is truly something no country, certainly not the Netherlands, can decide on its own. This takes coalitions. This takes taking into account the concerns about all aspects by all allies. So I'm truly delighted that we managed to take this specific step. But I'm not now going to comment on what might come in the future, simply because it's not helpful for the internal process within the European Union, within the group of NATO allies. So that might be for later. Sorry, friends. No. Thank you. Bye-bye. You're normally over there in the corner. Could I just say, first of all, looking forward to today's meeting. A lot of serious issues on the agenda. Clearly the ongoing war in Ukraine and the various initiatives that we're considering in that context. Also, we're looking forward to the discussion on the Horn of Africa, some very serious issues there. And also on the Western Balkans, and looking forward to meeting with my counterparts in the Western Balkans, as I'm a strong advocate for enlargement, and I think we need to up the pace and momentum of that particular agenda. Taoiseach, the issue of the EU shifting to qualified majority voting on some foreign and defence and security issues is gathering pace, and there's a meeting this morning of friends of QMV. Ireland's obviously not part of that, but what is your view on the principles involved in terms of trying to avoid one country, say, holding up something like sanctions against Russia? I understand that principle, and it's not just on that issue alone, and we are open to reforms. I think there's many creative ways that can be developed to facilitate better governance, better decision making, and more rapid decision making than has been the case on some issues. So, generally speaking, in the context of common foreign security policy, we'll be very open to considering such changes, but obviously we'd have to see them in the first instance. On the broader issue of enlargement more generally and the governance of the European Union, I think that is an issue that will also be on the table, more broadly speaking, because if we enlarge the European Union, which I think we should do,
and North Macedonia and Albania are now being considered in that respect fairly quickly. So therefore, that will entail changes, in my view, to make the system, make governance work more smoothly, because decision making is important. So it's always a balance. But I do believe, in that context, then national considerations can always be accommodated. But decision making and the process of decision making is important. Are there reforms which would stop short of dropping the veto on particular topics, or what do you have in mind? There's a range of options there in respect of. First of all, you can do it on an issues base, or in terms of certain mechanisms that can be deployed short of a veto, whereby people's or countries' particular interests in a given area could be acknowledged and accommodated. But again, that's this group that has been formed. We're not on that group. But obviously there's a lot of detailed discussions to be had, but it's not just a black and white situation in respect of the veto. And critics at home would say this is perhaps another example of Fianna Fáil, Fine Gael trying to water down neutrality. What would you say to those anticipated criticisms? No, it's not that at all. I think in a situation where we are now, for example, I think it's we've all become used to countries at different times objecting to something, not maybe on the issue itself, because there's another issue parallel to it that they may have concerns about. So that's the kind of thing that I would have concerns about. It's not about watering down anything. It's about better decision making, better governance and balance, and there's nothing to be afraid of here in that respect. In terms of the triple lock, we saw the Greens come out with slightly adjusted policy. Is there not consensus on that within the government, and is that something that we could see adjusted under the term of this government? I believe there's an emerging consensus on that, and the consultative forum that we are convening in June will give greater opportunity again to amplify that and to discuss that issue, among other issues in respect to foreign policy and international security issues. So I do see a very emerging sort of consensus on that, because people can see the reality at the UN. It simply is not acceptable that Russia would have a veto on Ireland's participation in peacekeeping, and many people are reflecting on that, on the reality of that, and we're a country that primarily contributes to peace, development, both on the civilian side as well as the military peacekeeping, such as we do in the Lebanon. So we are conscious that the landscape has changed, both on the UN and globally. We see the rise of mercenary forces, for example, being deployed by some states. All of that leads to a reluctance to facilitate UN missions, it seems to me. And so therefore I think we have to consider this, and I do see potentially policy changes emerging. So we'll look forward to the debate and the consultative forum. On refugees, clearly there's a stalled debate here in the EU about the reform of policy in terms of, but that really affects Ireland. We've seen an enormous increase of the amount of people arriving in Italy. Inevitably they make their way north. What would you like to see come out of the debate here that could affect the situation in Ireland in terms of the numbers of people arriving? I think one of the most important strategic things we can do at European Union level is to go to the source of the problem, conflict, adaptation to climate change, all of which is creating huge movements. And that means investment in many parts of the world. We're having a discussion today in the Horn of Africa, for example. It will mean investment in those countries to improve their capacity to develop economically and on a social basis. Ultimately, I think that's the journey, and it's not a short journey, but it's one we have to take. And if you look at migration generally, the vast majority of people go to neighbouring states. So you look at the Middle East, Lebanon, Jordan, likewise in Africa, the vast majority go to neighbouring states. Quite a significant number then travel onwards. But it's fleeing war primarily, and fleeing economic
and social deprivation. So the most effective policy and strategy ultimately has to be to create the conditions within countries to sustain populations within their countries and to enable them to have opportunities in life. That to me is the most effective. Now in the short term obviously there can be agreements with third countries and more strategies with third countries in respect of refugees and supporting refugees in education, food obviously and shelter. Just on the housing issue, this has been a crisis for many years now, but just this morning we're having a suggestion that office buildings that are in excess should be converted into residential homes. Why was this not looked at before? Well, a range of issues have been looked at before and it's just one further element to a range of policies that have been considered and indeed have been implemented. I think we're constantly looking at potential new additional initiatives that can be taken in respect of housing. We have the commencement figures and completion figures for the first quarter of the year and into the second quarter now have been good and positive. And last year we managed to significantly exceed our targets. And we'd like to be in a position to attain our targets again this year, if not do better. So on social housing, on affordable housing, on cost rental, there is significant momentum on the housing front. We just have to keep it going and make sure that over the next while we continue that pace of house building and housing supply. Can we get a reaction to the results of the elections in Northern Ireland? No, but I think obviously Sinn Féin had a good day, but overall I think it's interesting. What we're witnessing really is a reaction to the failure to establish institutions, in my view. I think there's a significant degree of annoyance, to put it mildly, amongst the public in Northern Ireland at the failure to bring back the Assembly and the Executive, because people want their representatives to represent them in the Assembly and in the Executive itself. And I would ask all parties to reflect on that now and to give people the government that they deserve and the Assembly that they deserve, that they voted for. There are interesting sort of trends in the locals, but local elections are local elections. We found that out ourselves in the last local elections where Fianna Fáil was the largest party. Had been now since 2014 in local government in the Republic, but that didn't translate into the general election. But we still became the largest party in the Dáil. But sometimes you'd forget that, given very little attention to those facts. Minister, Minister, about Russia and Ukraine, are you worried that more sanctions concerning targeting companies from third country could lead to a clash with these countries? Could lead to more escalation in the economic front? Well, we're going to consider all of that both today and in the coming days in respect of the latest sanctions package. I think it is important that we move to reduce circumvention of sanctions and we'll have a presentation today from David Sullivan in respect of that. The best way to do it, though, will be up for debate and fine-tuning in respect of how we deal with circumvention. Thank you very much. Thank you indeed. Thanks. The last one was only a little. Goedemiddag, vandaag namens België aanwezig op de Europese Industrieraad, waar we twee heel belangrijke
dossiers gaan bespreken. De Net Zero Industrial Act en de Raw Materials Act. Heel belangrijk in de verdere verduurzaming en de vergroening van het industrieel-economisch weefsel van Europa. Ook heel belangrijk voor onze competitiviteit. En ik kijk er naar uit de discussie aan te gaan met de verschillende collega's. Dank u wel.